Buenas tardes a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo evento de INISEG. Nos alegra mucho el poder contar con vuestra presencia. Esta jornada va a ser una jornada muy especial, una jornada llena de análisis, de sorpresas también en cuanto a información. Vamos a estar conociendo distintas versiones y visiones de lo que pasó en particular en este hito histórico, que es el desembarco en Normandía. Como todos ustedes saben, o los que no saben, les voy a comentar, este evento está organizado por INISEG, Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, y AUSA, que es la Asociación de la Armada de los Estados Unidos. Quisimos de alguna manera coordinar y organizar un evento un tanto distinto, algo que pudiese apoyar a los alumnos de nuestro máster de Historia Militar, un título oficial otorgado por la Universidad Pegaso, pero quisimos ampliarlo para todo el mundo que quisiera participar. INISEG siempre ha estado muy pendiente de poder aportar a la sociedad con investigaciones, con análisis, con estudios reales de lo que significa estos hechos históricos y todo lo que es la seguridad y defensa como sector. Hoy vamos a iniciar una jornada llena de espectaculares ponentes y para de alguna manera poder hacer que todos participen, tenemos un servicio de traducción simultánea que es muy importante que puedan seguir las instrucciones. Ustedes abajo en el menú ven que de alguna manera sale un icono que se llama interpretación, ¿ya? Que puede ser interpretation en inglés o interpretación si lo tienen en español. Cuando ustedes hacen clic en el icono, van al canal de español si quieren escuchar al ponente que habla en inglés en español. Si quieren volver a la normalidad, tienen que irse al canal inglés nuevamente o definitivamente colocar off en el icono de interpretación. Es sumamente fácil. También lo tienen ustedes en las instrucciones en el correo y para que lo puedan repasar. Yo voy a estar recordando por el chat cómo se hace, pero recuerden que estamos en términos normales en un canal inglés, pero si quieren escuchar en español, se van al canal español. Ahí van a escuchar al traductor que va a estar traduciendo toda la ponencia de nuestros profesionales de habla inglesa, ¿ya? Además, quiero comentarles que al final de cada jornada vamos a tener un espacio de preguntas que se le van a poder hacer a todos los ponentes y que van a ser discutidas entre 2 o 3 ponentes dependiendo de la pregunta. Todas las preguntas, a favor, realícenlas en el chat o en la sección preguntas y respuestas que tiene ahí mismo abajo en el menú. Vamos a estar también haciendo algunos tiempos de descanso, y les vamos a estar avisando con anticipación, ya que esta jornada, tanto como esta como la que viene de mañana, son jornadas intensas. Espero lo disfruten. Yo sé que sí, está muy interesante. Y quiero presentar a las 2 personas que son parte también de esta organización. Por una parte tenemos al teniente general Guy Swan, vicepresidente de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos, con más de 35 años de servicio en el ejército y haciendo innumerables también cátedras de forma internacional. Es una persona que sabe mucho de historia militar y para nosotros va a ser un verdadero placer escucharlo. Lieutenant General
It's a pleasure to have you here with us. Welcome to INISEG. INISEG. You are mute. Well, thank you, Rosanna, very much. Perfect, perfect. So the audience is all yours. They will hear very carefully all your words of welcome for this first day of this seminary. Welcome. Well, thank you, Rosanna, and greetings to everyone. Afternoon there in Madrid, late morning here in Washington, D.C. I'm Lieutenant General retired Guy Swan. I'm the Vice President at the Association of the United States Army, or you'll hear the term AUSA. That's what we call ourselves. I want to start my comments by thanking David and Rosanna and the entire team at the International Institute for Global Security Studies for hosting this important historical seminar. Our mission at AUSA is to educate and inform and connect America's Army with the public, with industry, with academia, and with international partners. So we are very excited to be a partner with the Institute as we gather to commemorate and study the D-Day invasion of Normandy on the 6th of June, 1944. I especially want to thank my colleagues from AUSA who are participating in this seminar. AUSA Senior Fellow and Lieutenant General retired Professor at North Carolina State University, Dan Bolger, Colonel retired and Professor at Sciences Po, Peter Hurley, and Lieutenant Colonel retired and historian Roger Cirillo. And I want to thank all of them for sharing their expertise with our audience. In late 1943, President Franklin Roosevelt appointed General Dwight Eisenhower to serve as the Supreme Allied Commander for operations in the European Theater of Operations. With that appointment, Eisenhower assumed responsibility for the invasion of Western Europe, a daring operation that the world would come to know as Operation Overlord. Eisenhower's directive from the combined chiefs of staff was succinct and straightforward. He was told, "You will enter the continent of Europe and, in conjunction with the other United Nations, undertake operations aimed at the heart of Germany and the destruction of her armed forces." Such a simple mission statement that would turn out to be anything but simple to achieve. Over the next 2 days, we will hear from several prominent historians and experts as they take us back to one of the most consequential battles of World War II, and indeed, perhaps one of the entire consequential battles in all of the history of warfare. We will examine D-Day and Operation Overlord from virtually every angle and every perspective. We'll look at the strategy, the planning, the intelligence preparation, and the logistics that went into designing the largest air and amphibious military operation in history. Not only will our experts tell us about the maritime, air, and land components of D-Day, but they will also describe the role each Allied nation played, and even some of the lesser known aspects of the operation, including disinformation, deception, and counterintelligence. And of course, we'll get a thorough understanding of the German plans to stop the Allied attack. All of you know that the terms D-Day and H-Hour are used to describe the start of every military operation. And while these are key elements of every military plan, there is only one true D-Day, and that is the 6th of June, 1944, 77 years ago this year. We continue to learn many lessons about and from that fateful day, timeless lessons of perseverance, failure, success, determination, leadership, and heroism. You'll hear about all of those over the next 2 days. We hope you'll be able to join us for the entire seminar
and to listen to our presenters, a truly distinguished group of experts. They'll take us back on a fascinating journey back to the beaches, skies, and hedgerows of Normandy as we commemorate and learn about the 77th anniversary of D-Day. So thank you everyone for joining us, and I'll turn the floor back to Rosanna and David. Thank you for your words. Now I will speak to the audience in Spanish. Thank you. Bueno, ahora le damos las gracias al Teniente General y quiero presentarles a quien también va a dar la bienvenida y abrir esta jornada a David de Caichal, director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG, historiador militar, experto sobre todo en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista, y sé que es muy conocido por todos ustedes, porque además es profesor dentro del máster de Historia Militar, que es uno de los temas por cual nos convoca este gran seminario. Dejo con ustedes entonces a David de Caichal. Bienvenido, David, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, mi general, por su presentación, que ha sido muy interesante. Desde INISEG y desde el área de Seguridad y Defensa, de la cual dirijo, me gustaría dar unas pequeñas palabras de introducción histórica un poco a lo que vamos a ver en este seminario de 2 días que nos hemos convocado todos aquí para poder repasar, analizar y poder contextualizar esa fecha tan importante del 6 de junio de 1944, donde decenas de miles de hombres en sus lanchas de desembarco, como muy bien sabemos, se acercaban a las playas de Francia. La neblina provocada por la artillería naval, el bombardeo de los aviones, convertían las playas de Normandía en una duda inesperada de lo que se iban a encontrar aquellos soldados aquel 6 de junio de 1944. Para los hombres de las 5 divisiones de asalto, tanto para las playas americanas como anglo-canadienses, esas primeras horas del día D fueron momentos de muerte, de miedo y de mucho valor. Las playas se convirtieron en un auténtico caos en hombres, vehículos y barcazas de desembarco. Todo ello sumado a la mala mar que hacía zozobrar las lanchas, a los nervios de los hombres, al mareo, a lo que van a enfrentarse a una muerte segura, y para muchos de ellos aquellas playas hoy olvidadas, antaño protagonistas de una de las mayores batallas de la historia, se convertirían para muchos de ellos en su tumba. Aquel 6 de junio del 44, en que estos 2 días de seminario vamos a intentar analizar desde INISEG, en colaboración con AUSA, conocido con el nombre del Día D, los aliados desembarcaron más de 150.000 hombres. Por una parte, las tropas norteamericanas, anglo-canadienses, las norteamericanas con 73.000 efectivos en la zona de Utah y Omaha, en Utah con el 7º Cuerpo de Ejército del general Lawton Collins, al mando de la 4ª División del general Raymond Barton, que hay que recordar que quien desembarcó en la playa fue el 2º comandante de la división, que era el general Roosevelt Jr., primo en aquel momento del presidente Franklin Delano Roosevelt, y también la 9ª División de Infantería. Recordemos que Collins fue uno de los comandantes del cuerpo de ejército norteamericano más brillante, eficaz y valeroso de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en 2 teatros de operaciones, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, al mando de la 25 División de Infantería, y también en el Teatro de Operaciones Europeo, al frente del 7º Cuerpo de Ejército en el desembarco en Utah. En Omaha, el desembarco del 5º Cuerpo de Ejército, al mando del general Gero, con la 1ª División de la 29 de Infantería, la primera, la Big Red One, la 1 Grande Rojo, al mando del general Clarence Hebner, y la 29 División de Infantería, al mando del general Charles Gerhardt. Recordemos que esa división, el 2º comandante Norman Cota, desembarcó en los primeros momentos del desembarco junto a sus tropas. También recordar en Point du Hoc el desembarco del 2º Batallón de Rangers del coronel James Rader, que también hablaremos a lo largo de la conferencia, los ponentes, sobre la inteligencia, los éxitos y fracasos del desembarco, sin olvidarnos también de las tropas aerotransportadas, paracaidistas lanzados sobre Normandía, en la zona anglo-canadiense y en la zona norteamericana, la 101 División Aerotransportada del general Maxwell Taylor, la 82 Aerotransportada del general Ridgway y la 6ª División Británica Aerotransportada del general Richard Kay. Luego tendríamos el desembarco de 83.000 británicos y canadienses en las playas de Gaul, Juno y Short. En Gaul, con la 50 División de Infantería Británica, bajo el mando del general Graham. En Juno, el mayor general Keller, los canadienses, y la 3ª División de Infantería Británica del general Rennie en la playa de Short, donde también desembarcaron, y lo veremos a lo largo de estas ponencias que iremos viendo a lo largo de estos 2 días, los comandos fusileros franceses del capitán de corbeta Philippe Kiefer, con el objetivo principal de asaltar la población fortificada de Ouistreham.
También desembarcaron los hombres de la primera brigada de servicios especiales de Lord Lovat, los comandos británicos, que irían al frente de ellos Bill Milling, el gaitero de Lord Lovat, que según los testimonios de veteranos del desembarco en Short, hablaban de que durante algunos segundos los alemanes dejaron de disparar sobre las posiciones británicas. ¿Por qué? Porque los alemanes quedaron perplejos de ver a un gaitero tocando en medio de la playa, en medio de todo el fuego de artillería, de mortero y de ametralladora alemán. Recordemos que esos hombres de los Lovat tenían que enlazar con la segunda compañía del segundo batallón del segundo regimiento de los Oxfordshires and Buckinghamshires, los Ox and Bucks Light Infantry, para, digamos, enlazar con las tropas que habían sido lanzadas en la noche del 5 de junio al 6 de junio para tomar el puente Pegasus, la operación Pegasus en el puente sobre el río Hora. También la conocida como Operación Overlord, la invasión aliada de Francia que había empezado, comandados por el general Schoenhauer al frente del Shire, Montgomery al frente del 21 Grupo de Ejércitos y, evidentemente, la defensa de Normandía al mando del mariscal Erwin Rommel. La supremacía aérea anglo-norteamericana fue clave para entender el éxito de la operación. Los aviones aliados, como bien sabemos, destrozaron la mayor parte de los puentes sobre el Sena y el Loira, impidiendo a los alemanes que pudieran recibir refuerzos procedentes de otras partes de Francia o incluso también de otras partes ocupadas por los alemanes. A ello se unió también la dificultad de una defensa costera, la famosa muralla del Atlántico de Hitler, de más de 4.800 kilómetros, desde las costas españolas hasta holandesas y desde Holanda hasta Noruega. Luego también la importancia que también iremos desgranando y analizando en las conferencias que veremos en estos dos seminarios del mando militar alemán enfrentado entre von Rundstedt y Rommel para ver cuál era la mejor estrategia, bien en el interior de Francia esperando que desembarcaran los aliados o, como decía Rommel, en las playas para evitar el desembarco en las primeras 24 horas. El éxito del desembarco permitió el rápido avance de las tropas aliadas hacia el corazón de Francia. El desembarco fue uno de los elementos clave de la derrota del Tercer Reich. Éxitos y fracasos en el día D, que lo iremos viendo a lo largo de estas ponencias. Por ello, desde INISEG, en colaboración con AUSA, la Association of the United States Army, hemos organizado este evento académico internacional en conmemoración del 77 aniversario del desembarco de Normandía, enmarcado como actividad académica dentro del Máster Oficial Universitario de Historia Militar de INISEG y la Universidad Pegaso, en el que participan ponentes. Desde aquí les damos las gracias a todos ellos por participar en este seminario, a todos los que vienen y proceden del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército Español, de la Infantería de Marina de España, del US-Army, del Royal Military College of Canada, de la Universidad Católica de La Plata, del IEVA, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, del Naval War College, entre otros. Desde INISEG les damos las gracias por su participación en este evento académico internacional. También han participado INISEG USA, Destiny with Liberty Foundation, New Alliance TV, y desde aquí también en este seminario queremos analizar desde diversos puntos de vista históricos las causas y consecuencias de ese desembarco hasta la liberación de París el 25 de agosto de 1944. Desde INISEG hemos querido conmemorar esa fecha tan significativa en recuerdo a todos aquellos hombres que lucharon y murieron en las playas de Normandía, a las tropas aliadas que desembarcaron y a los soldados alemanes que también lucharon con valentía y tenacidad en esas batallas del desembarco de Normandía y durante toda la campaña hasta la liberación de París. Nuestro recuerdo a una generación de jóvenes que dieron su vida por la libertad de Europa. Y para finalizar y dar paso al primer ponente, me gustaría despedirme con las inmortales palabras del mariscal Erwin Rommel, que dijo a su ayudante, el capitán Lang, aquel 22 de abril de 1944. Créame, Lang, las primeras 24 horas del desembarco serán decisivas. De ello depende el destino de Alemania. Tanto para los alemanes como para los aliados será el día más largo. Y con lo cual, con esa frase de Rommel, me despido de ustedes para dar paso al primer ponente y desde INISEG empezamos hoy el día más largo. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus palabras de bienvenida y dar la inauguración también oficial junto al Teniente General sobre esta primera jornada. Yo feliz te dejo a ti en manos para que puedas presentar la primera ponencia y después ya estamos con la continuación de toda nuestra jornada. Así que espero lo disfruten. Cualquier cosa, estamos ahí en el chat atentos por si necesitan alguna cosa, hagan preguntas y al final de la jornada la vamos a realizar. David, todo tuyo. Muchas gracias, Rosana. Damos paso al primer ponente. Permítanme que les presente al primer ponente de esta tarde.
Es el coronel Jesús Martínez de Merlo, coronel de caballería, diplomado en Estado Mayor, ingresó en la Academia General Militar en el año 1970 como componente de la 29 promoción de la Academia. De teniente y capitán estuvo destinado en diversas unidades del arma, fue jefe del Regimiento de Caballería Numancia entre el 2001 y el 2003, estuvo destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar como jefe de redacción de la revista de Historia Militar y director del curso de Historia Militar, cargos en los que finalizó sus destinos como militar. Es coautor de 4 libros dedicados a la heráldica y orgánica de los cuerpos de infantería y caballería, artillería e ingenieros, reales ejércitos, y el último publicado, Las unidades logísticas y de apoyo a la fuerza. Es autor también de varios artículos publicados en la revista de Historia Militar y colaborador habitual en seminarios y conferencias del Instituto de Historia y Cultura Militar. Su ponencia, planificación operativa de ambos lados desde el punto de vista de las operaciones terrestres. Mi coronel, cuando quiera, tiene la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. No sé cómo van a ir entrando las transparencias, porque yo no las tengo aquí. Supongo que las irán colocando poco a poco. Y mientras tanto, pues yo voy a ir enfocando un poco cómo va a ser la conferencia. La conferencia va a ir fundamentalmente a la organización del mando de ambos bandos contendientes y las decisiones que se tomaron para que al final los soldados desembarcaran donde finalmente desembarcaron, donde la historia nos dice que desembarcaron. Leyendo precisamente uno de los textos de la película El día más largo, empieza diciendo el mariscal alemán Rusten, cuando se entera del desembarco, de las primeras noticias del desembarco, que dice: Normandía, qué gran error. Bien, trataremos de ver si esta forma parte de esos errores o simplemente era una frase de propaganda de la mencionada película. Lo más importante para nosotros hoy es estudiar los 3 niveles de conducción de la guerra. No estudiarlos porque ustedes seguro que los saben, sino aplicarlos a los mandos que decidieron toda esta batalla. El nivel estratégico es el primero de ellos. ¿Quién forma parte del nivel estratégico? Los jefes de Estado. O sea, el desarrollo estratégico de las campañas se dirime en las jefaturas del Estado, que están auxiliadas por unos jefes de Estado Mayor. Y así tenemos en el bando aliado, que es por donde vamos a empezar, al presidente Roosevelt y al premier Churchill, que son el mando estratégico, con sus jefes de Estado Mayor muy poco conocidos, pero que fueron los hombres decisivos de la guerra, que son el general Marshall, luego muy conocido en España por otros sucesos que pasaron después, y el general británico Alan Brock. Y por parte alemana, en el nivel estratégico, está Adolfo Hitler como jefe del Estado, con el Estado Mayor que se denominaba con las siglas OKV y que dirigía el mariscal Keitel. Este, digamos, es el nivel estratégico de la guerra. En el nivel operacional, que es el siguiente nivel, es el de los comandantes operativos. Hay varios elementos. Pues por un lado tenemos a nivel operacional, se me ha ido la pantalla. Yo sigo hablando. Por un lado tenemos a los comandantes operativos, que son, en el caso alemán, ya tengo las transparencias. Bueno, esta sería la introducción, que fue la primera foto que hicimos en junio del 17. ¿Podemos seguir, por favor? Aquí estamos. En el mando estratégico militar, que hoy se llama operacional, están los jefes militares de las operaciones,
y los jefes militares de las grandes unidades operacionales, que son los grupos de ejército y los ejércitos. Muy bien. Y por último tenemos el nivel táctico, donde están las grandes unidades tácticas, que son los cuerpos de ejército hacia divisiones, brigadas, regimientos, etc. Podemos pasar, por favor. Bien, esto es donde estábamos antes, en el mando estratégico, el mando supremo aliado. Los jefes de Estado eran el presidente de Estados Unidos y Winston Churchill por parte aliada y Adolfo Hitler por parte alemana. Los jefes de Estado Mayor eran los que hemos dicho, general Marshall, general Alan Brocke y mariscal Keitel. Continuamos, por favor. Bien, ¿cuál era la estrategia aliada? ¿Cuáles eran los niveles de la estrategia aliada? Los británicos lo que querían era siempre una aproximación indirecta, es decir, ir aproximándose a Alemania dando un rodeo, vamos a llamarlo así. En cambio, Estados Unidos, su estrategia era la aproximación directa, es decir, invasión directamente desde el Reino Unido. Esto no pudo hacerse así desde el primer momento porque había operaciones en Túnez, como ya saben, y el desembarco por Italia, que fue una especie de ensayo de lo que iba a venir después. Pero la estrategia era Estados Unidos, aproximación directa. Siguiente, por favor. Bien, el primer Estado Mayor combinado se llamó COSAC y lo lideraban un teniente general británico, Frederick Morgan, y ayudado por un mayor general Ray Baker. Y estos fueron realmente los que diseñaron la operación de Normandía. Esto es muy poco conocido porque este Estado Mayor trabajó durante un año, durante todo el año 43, pero ya decidió casi todos los elementos fundamentales, incluso dando el nombre a la operación Overlord. Y todos ellos diseñaron prácticamente todo. No nos vamos a entretener porque no estamos en tiempo, pero que sepan que estos fueron los primeros mandos operacionales de Normandía. Siguiente, por favor. Bien, a finales del 43, primero del 44, se organiza el SAEF. Se organiza el SAEF y se nombra un comandante único, un mando único. Esto veremos que diferenció a los alemanes de los aliados. Con un segundo que es Eisenhower, como ya todo el mundo conoce, con un segundo británico y un jefe de Estado Mayor que era norteamericano. Y luego tenían el componente naval, el componente aéreo, que eran británicos, y como ven ahí un círculo donde debería estar el componente tierra. Pero el componente tierra no se nombra porque para la primera operación de desembarco no van a hacer falta dos grupos de ejército cuyos comandantes eran Montgomery y el general Bradley. Puesto que en el desembarco, como digo, solo se va a necesitar a uno de los dos y los norteamericanos, fueron generosos en el sentido de subordinar provisionalmente al general Bradley bajo el mando de Montgomery, digámoslo así, entre comillas. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí tenemos una de las fotos más conocidas de todo esto, de todos estos componentes, difundida a los cuatro vientos, y citamos, digamos, el resumen de la primera misión que recibe Eisenhower, que ha sido una enseñanza en todas las escuelas de Estado Mayor. Entrará usted en el continente europeo y emprenderá operaciones al corazón de Alemania. Fíjense de qué manera se dirige el nivel estratégico al nivel operacional. Entrará usted en el continente europeo, ni le dice por dónde entrará, desde Gran Bretaña, eso sí, y emprenderá operaciones al corazón de Alemania. Muy bien, seguimos. Pues vamos a ver cómo lo descompone el general Eisenhower, su Estado Mayor realmente, y entonces deciden hacer dos ciclos. Un primer ciclo, entrar en el continente. Un segundo ciclo, ir al corazón de Alemania. Como vamos a tratar del desembarco, nos detenemos en el primer ciclo. Primera fase, asegurar una cabeza de playa. Segunda fase, asegurar una base logística. Esta es la esencia de la maniobra sin entrar en mayor complejidad. Seguimos, por favor. Bien, aquí tenemos el mapa que tenían además los comandantes que hemos visto anteriormente y ahora les pido que sean cómplices conmigo. Es decir, vamos a ver qué posibilidades aliadas hay. Entonces empiecen a pensar como yo. Bueno, no como yo.
piense cada uno como quiera, pero yo les voy a ir lanzando ideas. Primera, siguiente, por favor. La primera entrada vamos a hacerla por el famoso paso de Calais. Bueno, muy bien, ahí tienen, en estos niveles que la flecha esté aquí, más al norte o más al sur, da igual. Es un desembarco entre el Sena y Bruselas, vamos a llamarlo así, lo que se llamó el canal. Bien, ¿qué conseguiríamos si desembarcáramos ahí? Pase a la siguiente, por favor. Pues tendríamos más o menos esta primera cabeza de playa. Fíjense en ella, cerca de Alemania, rodeada de alemanes por todas partes, menos por una, que parece una península, y bueno, también ellos, también los aliados, están más cerca del objetivo. Pero fíjense cuánta tropa alemana han dejado no solo al norte del Sena, sino sobre todo al sur. Bien, pasemos a la siguiente opción. Podemos desembarcar en Bretaña. Muy bien, ¿qué tendríamos entonces? Pase a la siguiente. Tendríamos una cabeza de playa aproximadamente así. Está más protegida que la anterior, está más lejana del corazón del Reich y, bueno, las playas no es que sean muy buenas, pero no es un mal plan de desembarco. Pero tenemos otra opción más, por favor. Entrar en Normandía. Bueno, ¿y qué ventajas tengo si entro en Normandía? Veamos cómo es la cabeza de playa final. Pues fíjense, es una cabeza de playa muy protegida por toda la península, todo el occidente de la península de Constantán. Es un sitio reducido y se puede entrar con ciertas facilidades. Y ahora cada uno de ustedes que ha visto las tres posibilidades, elija la que más le guste. Yo ahora les digo la que eligieron los aliados. Los aliados eligieron esta última. Pase adelante, por favor. Y la maniobra sería entrar con un solo grupo de ejércitos. Por eso Montgomery, en teoría, manda el desembarco de tierra para alcanzar Nantes y el río Loira, y una flecha para conquistar rápidamente Brest. ¿Qué ventaja tenemos aquí fundamental? Que tenemos un puerto, que es Cherburgo, muy cercano, y otro puerto, que es Brest, no tan cercano, pero también muy importante. Y de esta manera consigo la base logística. Pase a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos, una vez conquistada la base logística, se organizan los dos grupos de ejército aliados, el británico, que sigue mandado por Montgomery, y el general Bradley, que pasa a mandar el grupo de ejército norteamericano. Y con una maniobra de esfuerzos paralelos progresarán para romper el Sena, rodear París y llegar hacia el corazón de Alemania. En fin, nosotros nos paramos aquí, puesto que nuestra conferencia va sobre el desembarco. Es decir, ya hemos decidido el tipo de maniobra, ya hemos decidido que vamos a desembarcar en Normandía y no en Calais y no en Bretaña. Fíjense que realmente las posibilidades son las mismas, es decir, aunque a mí traten de engañarme, y efectivamente todo lo que me engañen a mí me fastidiará bastante, pero yo a la hora de defender tengo que defender prácticamente igual, que lo veremos en el planeamiento alemán, un sector que el otro. Bien, pasamos al siguiente porque ya nos vamos a quedar en Normandía. Bien, perfecto. Soy el comandante terrestre, soy Montgomery. ¿Cuántos objetivos tengo? Y yo rápidamente tengo que ver qué objetivos operacionales, porque mi objetivo estratégico es Normandía, pero mis objetivos operacionales tengo dos. La península de Cotentin y la zona de Caen. Pasamos a la siguiente y aquí los vemos. Realmente esto es lo que yo necesito. Los objetivos operacionales van de Cherbourg a Saint-Lô y en el sector norteamericano y de Bayeux a Caen en el sector británico. Yo soy Montgomery, que dirijo la operación. Bradley dirige el ejército primero de Estados Unidos, aunque él está al mismo nivel que Montgomery, y el general Dempsey será el encargado de desembarcar con el segundo ejército británico. Es decir,
un ejército para cada objetivo operacional. Un ejército para cada objetivo operacional. Ya saben ustedes que los ejércitos son de composición variable. Bien, vamos a ver, ¿y ahora qué objetivos tácticos tengo yo? Pues a mí me salen 3 y por la historia que hemos conocido, pues sale Cherburgo, Saint-Lô, Bayeux y Caen. Eso quiere decir que necesito 4 cuerpos de ejército. Esta es la razón por la que hay 2 ejércitos, 4 cuerpos de ejército, en función de los objetivos a conseguir. Siguiente. ¿Y qué objetivos tácticos tienen ahora? Estas son sus direcciones de esfuerzo de los cuerpos de ejército. Son las direcciones de esfuerzo que cada cuerpo de ejército va a un sitio distinto. Y entre todos forman la resultante del ejército y entre todos la resultante del grupo de ejércitos, como ya conocemos. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de las divisiones que van a desembarcar, porque ya llegamos a el desembarco. ¿Qué objetivos tácticos tenemos en las divisiones de primera línea? Pues aquí nos sale sobre Seminario 1, en el círculo azul, que sería sobre la zona que luego fue Omaha, sería otro. Otro objetivo de división sería el señalado en morado, que es Bayeux, y otro en la zona de Caen. Y si ponemos ahora nombres y apellidos a las divisiones que lo van a conseguir, tenemos la siguiente transparencia. Aquí tenemos, sobre la zona de Seminario va a desembarcar, no tanto, un momento, ahí. Sobre la zona de Seminario va a desembarcar en primera línea, luego vendrán más desembarcos, pero en primera línea una división, la 4ª. En la zona azul van a desembarcar elementos de 2, la 29 y la primera, aunque en esta primera fase sería la primera la que dirigiría el asalto, pero son 2 divisiones distintas, la 29 y la primera. Y en el sector británico una sola división en Bayeux, y en la zona de Caen 2 divisiones de un cuerpo de ejército separadas por condiciones de la costa, y son las divisiones canadiense y la división tercera británica, la tercera británica y la tercera canadiense. De tal manera que nos encontramos con 6 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que van en 4 cuerpos de ejército. Y todo este desembarco está protegido por las divisiones aerotransportadas que antes se han nombrado, la 82 y la 101 norteamericanas en el área de Contentén y la británica en el área de Caen. Muy bien, pues esta es simplemente el por qué la división 4 aparece en lo que luego fue la playa de Utah, por qué la 29 y la primera desembarcaron en Omaha, por qué la 50 desembarcó, la 50 británica desembarcó en la playa de Golf, en la playa Golf, por qué la tercera canadiense desembarcó en Juno y por qué la tercera británica desembarcó en Swords, siendo la tercera y la británica y la canadiense pertenecientes a un único cuerpo de ejército, al primer cuerpo de ejército. Y de esta manera se produjeron los desembarcos que todos conocemos. Vamos a ver rápidamente el planeamiento alemán, que nos estamos quedando sin tiempo. En el planeamiento alemán tenemos que antes de la guerra el jefe del Estado es Adolfo Hitler, tiene un Estado Mayor militar, como hemos visto antes, y luego cada rama, tierra, mar y aire, tiene un jefe con sus respectivos jefes de Estado Mayor. Nos fijamos un poquito en la vía terrestre, donde está el mariscal Brauchitsch y su jefe de Estado Mayor, general Halder. Pero en el año 41 se produce una cosa que todo el mundo siempre ha dicho. ¿Y por qué Hitler se metía en las operaciones militares? ¿Pero por qué Hitler se metía en las operaciones militares? Pues lo vamos a ver ahora. Porque en diciembre cruzó todas las líneas rojas y dice, no, el comandante del ejército de tierra voy a ser yo. Siempre los comandantes de los ejércitos han sido militares. Y entonces pasamos a la siguiente transparencia, con lo cual tenemos a Hitler que manda las Fuerzas Armadas
y a la vez manda a los militares directamente, es decir, tiene mando directo sobre los generales. Y aquí lo vemos cómo lo resolvió. Lo resolvió que uno de sus estados mayores se ocupaba del frente oriental y en el resto de frentes lo dirigía a través del OKW. Pero tenemos otra cosa, le están subordinados los grupos de ejército y en este caso hay un grupo de ejércitos en Francia que se llama el OBBs y que lo manda el general Rusten. De tal manera que ya vemos que la cadena operativa empieza a complicarse y ahora la veremos más complicada en la siguiente transparencia cuando situemos a los mandos subordinados. Bien, ¿qué amenazas tiene Alemania? Pues Alemania rápidamente, cualquier militar que se ponga a pensar dice, a mí me pueden desembarcar pues por las mismas direcciones que realmente han pensado los aliados. O me desembarcan al norte del Sena, o me desembarcan al sur del Sena, me pueden desembarcar también por el Atlántico y me pueden desembarcar también por el Mediterráneo. Es decir, tengo 4 objetivos operacionales. Y hemos dicho antes que cada objetivo operacional se cubre con un ejército. Y eso es lo que hicieron ellos. Pasa a la siguiente, por favor. De tal manera que aquí tenemos los 4 ejércitos alemanes que defienden todo. Cada uno de estos ejércitos tienen distinta composición, porque como hemos dicho y repetimos, los ejércitos y cuerpos de ejército son variables. Y entonces vamos a hacer ahora la distribución. Podemos decir, bueno, ¿y los 2 ejércitos del norte y los 2 ejércitos del sur forman grupo de ejércitos? Pues de momento no lo decidieron, pero luego veremos que los 2, como cubren un mismo objetivo estratégico operacional grande, entonces lo pusieron como límites de grupos de ejército. Pasamos a la siguiente para ver la distribución de divisiones, es decir, yo ahora soy el defensor, tengo pocos elementos, tengo 50 divisiones de infantería, a ver cómo las colocamos. Pues tendremos que colocar 3 en Holanda, ¿les parece a ustedes bien? En el Atlántico, que apenas va a haber amenaza, ponemos 4, ¿les parece a usted bien? Ponemos 9 en el Mediterráneo por cuando puedan desembarcar en el Mediterráneo, pues me parece bien. ¿Cuántas divisiones de infantería me quedan? 34. Entonces, entre Bélgica y entre la frontera de Holanda y el Loire, tenemos 34 divisiones, que podemos poner 17 y 17 o una cifra equivalente. Y ahora veremos lo que hicieron. Pasamos a la siguiente. Pues pusieron 18 divisiones al norte del Sena, 15 divisiones al sur del Sena y mantenemos las que habíamos dicho antes, 9, 4 y 3. De esta manera, tanto la zona de Calais como la zona de Normandía-Bretaña tienen más o menos la misma distribución de fuerza de infantería. Pasamos a las reservas acorazadas, que es lo más importante. Esto era lo que les decía a ustedes un poquito antes, la complicación. Aquí tenemos a Hitler dirigiendo las operaciones con el jefe de Francia, que es el mariscal Rusten, que a su vez tiene 2 jefes de grupo de ejército. Es decir, las órdenes tienen que circular a través de todo este canal, que es muy complicado. Pasamos a la siguiente. Reservas acorazadas. Me quedan 10 divisiones. ¿Quién las despliega? El mando operacional. ¿Quién es el mando operacional? El OKW. Pasamos a la siguiente. ¡Uy! Aquí ha pasado algo. He dado un golpe. ¿Cómo se hace el empleo de estas reservas? O las pongo a ponerlas a disposición de los mandos subordinados. Yo tengo las reservas y ahora se las pongo a disposición de los mandos subordinados. ¿Hasta dónde? Pues hasta que se llega al nivel táctico, porque al final la reserva se va a encuadrar en una unidad táctica. Pasamos a la siguiente y vemos los medios blindados, que eran 10 divisiones, y les hago la misma pregunta que antes. ¿Les parece a ustedes bien que pongamos 3 divisiones acorazadas en el frente sur, una para atender al Atlántico y 2 para atender al Mediterráneo? Bueno, no es mala solución. Pasamos a la siguiente. ¿Les parece a ustedes bien que pongamos 3 divisiones en el paso de Calais? Pero fíjense, estas divisiones están subordinadas a los grupos de ejército, es decir, las del norte a Rommel. ¿Y dónde las coloca Rommel? Al norte del Sena.
las dos más poderosas, que son la segunda y la 116. Entonces, Rommel, ¿dónde pensaba que iba a ser el desembarco? Pues a pesar de que la propaganda dice que él siempre habló de Normandía, yo en este mapa solo veo que de sus reservas, de las del propio mariscal, solo hay una división acorazada en la zona de Normandía. Y si tiene las dos mejores al norte del Sena, pues a mí me cuesta creer que él pensara que Normandía era el objetivo. Pasamos a la siguiente, que además era la más débil, la 21. Pasamos. Y ahora nos quedan las 4 que les queda, que se quedó el OKV de reserva. Mire usted, curiosamente, de las 4 que tenía el OKV, 3 las puso al sur del Sena, es decir, muy cerca de Normandía. Y solo una la puso en Inglaterra. Luego, ¿el OKV qué pensaba? Pues o tapaba huecos con las divisiones acorazadas de Rommel. El caso es que tenemos 3 divisiones bajo el mando de Rommel directas, 21, segunda y 116, y 4 divisiones al mando del OKW. Una en Bruselas, la ley estandarte, la Hitlerjugend muy cerca de las playas, la Lehr muy cerca también de las playas, no tanto, pero cerca de las playas, y una más que había al sur de Nantes. Pasamos a la siguiente. Y ya directamente entramos en el despliegue del 7º Ejército Alemán, que, como ven, tiene el 84 cuerpo en Normandía. Pasamos al... esto no se lo tienen que aprender de memoria. ¿Qué hace este cuerpo de ejército? Pues en los años donde no había amenaza, con 2 divisiones tenía suficiente. Pero ¿qué pasó cuando en el año 43 los aliados dijeron que iban a desembarcar en el Canal de la Mancha, aunque no dijeran dónde? Pues rápidamente pasamos a la siguiente, duplicaron el número de divisiones. ¿Y qué objetivo tenía el general Marx? Pues yo no lo he visto escrito, pero para mí los objetivos fundamentales del general de cuerpo de ejército son Cherburgo, con su puerto, el fundamental, la zona de Isigny, Carentan, donde hay otros puertos, y la zona de Caen, en Ouistreham, donde hay otro puerto. ¿Y toda la zona de Calvados qué? Toda la zona que luego fue Omaha, Gold, pues no lo tenía considerado como sitio de desembarco. Muy fácil, porque no hay ningún puerto aquí. ¿Los alemanes fueron engañados por el lugar de desembarco? Mi opinión es no, aunque ayudó. ¿En qué fueron engañados fundamentalmente? En que los aliados les trajeron unos puertos para ponerlos en medio del mar y les permitieron desembarcar esos 150.000 hombres en una noche. Pasamos al siguiente. Esto es simplemente para que vean que todo el número de batallones está en la zona de la península de Cotentin, y en Calvados hay la mitad, es decir, hay 32 batallones en la península de Cotentin, pero solo hay 15 batallones en Calvados. Esto nos sigue diciendo que los alemanes no pensaban en las playas de Calvados. Pasamos. Se ha hablado mucho de los carros de combate, pero no, ¿había más blindados en Normandía, aparte de las reservas del alto mando? Pues sí, había, no muy maravillosos. Había 60 carros de botín franceses, había 24 autopropulsados Marser contracarro, había unos Marder más modernos también con el mismo cañón contracarro, y había 20 Stug 3 también en misiones contracarro, en las compañías contracarro de las divisiones de infantería. Pasamos. Y de esta manera llegamos a la muralla del Atlántico, y con esto terminamos. ¿Qué era la muralla del Atlántico? Pues los Winterstatten, puntos fuertes, Strong Fort, pero que simplemente eran posiciones de sección, es decir, de un teniente y 30 hombres. O bien eran asentamientos de batería, o bien eran puestos de mando, o bien eran observatorios. Pasamos a la siguiente. Pero en un despliegue lineal, estas posiciones de sección tenían 30 a 40 soldados, 3 a 5 ametralladoras, 2 morteros, un arma contracarro en casamata que se llamaban Riston, y piezas de campaña pequeñas del calibre 75. Pasamos a la siguiente.
Aquí tienen el ejemplo de uno de ellos, del 9º. Y como ven, pues la muralla del Atlántico son 500 metros de fondo y 400 metros de frente hasta el siguiente. Es decir, tenemos una gran línea de posiciones, pero sin ninguna profundidad. Esta muralla del Atlántico valdría mucho para la propaganda, pero los analistas rápidamente vieron que esto no tenía ninguna consistencia. O sea, una línea defensiva que no tiene profundidad, pues no tenemos nada, por muchos cañones de 88 que no había tantos en las playas. Pasamos al siguiente. Y con esto terminamos. Esta es una simple imagen de la playa de Utah, donde ven que no hay nada, esta foto es moderna, claro, donde en los 300 metros de fondo no hay nada. Y solo hay un pequeño terraplén delante de las olas, donde aquí está mi hijo haciendo de tirador para poder parar a un desembarco. Pues no era... Y si ahora vemos la densidad del despliegue, adelante, pues vean que, esto lo estudiarán ahora en otro ciclo, que vienen en primer escalón 2 batallones, donde apenas hay mitad de una compañía y mitad de la otra. Y detrás un batallón de carros, y detrás otro batallón. Es decir, más todos los paracaidistas que han saltado alrededor de Utah. Y por último, una pequeña, aunque no me corresponde, una pequeña reflexión sobre Omaha. Pasamos adelante. En Omaha estaba preparado, como ustedes saben, y estudiarán el desembarco de 2 regimientos, uno de la 29 y uno de la primera. Y en esta extensa playa de 8 kilómetros desembarcarían 16 compañías, 8 en primer escalón, 8 en segundo y 2 batallones de carros. ¿Cuál fue el auténtico problema de Omaha? Fueron los Windestar, los puntos fuertes, el famoso UN-62 que parece que mató a todos los americanos. Pues no, realmente lo que ocurrió, lo que realmente complicó todo el desembarco, pasamos a la siguiente, es que ninguna compañía desembarcó en su sitio, menos una. O sea, menos la compañía A del 29 batallón, todas las demás compañías, por lo que fuera, errores de navegación, humo que no dejaba ver, acabaron totalmente en 3 grupos aislados de soldados que además pertenecían a distintas compañías e incluso a distintos regimientos. Para los alemanes fue relativamente fácil durante las primeras 2 horas contener esta y producir la sangría que produjeron en esta... luego los Estados Unidos echaron la culpa a la 352 división que había venido, pero como ven todos los defensores eran de la 726. Realmente fue las mareas o los errores de los pilotos que dejaron a la compañía A totalmente sola y fue prácticamente aniquilada. Y como venían de una en una, pues eso fue. Esta es mi opinión, pero ya que habíamos entrado en este despliegue, pues se lo comunico para que ustedes lo vean. Y de esta manera han visto ustedes cómo al final los soldados desembarcan en las playas asignadas y los soldados alemanes están en los puntos fuertes asignados para oponerse a este desembarco. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias no sé si me he llegado a pasar en 6 o 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Sí. Gracias por su presentación, por su conferencia, muy interesante, que nos abre un abanico importante de conocimiento en estrategia y en táctica para ir conociendo y desgranando en esas próximas conferencias el desembarco de Normandía. Y desde INISEG agradecerle su participación y su magnífica ponencia. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces nuestra primera ponencia de la jornada. Agradecemos nuevamente al coronel Jesús Martínez y esperamos que les haya gustado. Estamos recibiendo preguntas, estamos recibiendo muchas felicitaciones a través del chat. Los invito a que hagan sus preguntas. Nosotros estamos seleccionando por fuera. Por lo tanto, vamos a continuar ahora con nuestra jornada. El siguiente invitado, el siguiente ponente, realmente es un honor para mí poder presentarlo.
Él es profesor emérito de Historia de la Academia Naval de los Estados Unidos. Además que tiene más de 29 libros publicados en toda su carrera profesional, con mucho éxito. Por lo mismo se ha ganado muchos premios, destacando el premio Lincoln, el premio Roosevelt, el Morrison, entre otros muchos, además de medallas por su trayectoria, y ha sido obviamente destacado también para todo lo que es la formación académica en lo que es la historia propiamente tal, tanto en la academia como en otras instituciones. Hoy nos va a exponer una presentación sobre Neptuno, la planificación naval aliada para el día D. Vamos a recibir ahora a nuestro próximo ponente, al profesor Craig Simon, y le voy a dar también la bienvenida en inglés. Recuerden que desde ahora, como el profesor va a hablar en inglés, de colocar en el icono de interpretación, colocar el canal español para poder escucharlo a él, ¿vale? Entonces, I welcome to Professor Craig Simons. I hope that you can hear me well. For us, it's really an honor to have you here. And for me in special, I admire your work, I admire your trajectory, and I think your presentation will be very interesting for our audience. So I give you now the microphone, and I hope all the audience can enjoy this presentation. Muchas gracias. Thank you very much. I appreciate being included in this conference sponsored by the International Institute of Global Security Studies. My role here this evening is to say a little more about the pre-invasion planning for D-Day, but in particular to focus on the role of the Allied navies in the invasion itself. I'm sure that anyone with a passing interest in the Allied landings in Normandy on June 6th, 1944, has a mental image of what it must have been like that morning, especially on Omaha Beach. But like all great historic events, that moment has a long backstory, and in this case, one that traces its origins back at least to the Japanese attack on Pearl Harbor on December 7th, 1941, and even before that, to the evacuation of the British Expeditionary Force from the beaches at Dunkirk in May of 1940, because that is when the British, and then soon enough the Americans too, began to think about how, where, but especially when they might be able to re-enter the European continent in force. Before that could happen, if indeed it could happen at all, the Allies first had to recruit the armies, train the men, build the planes, the tanks, the artillery pieces needed to engage their foes, and above all, they needed to build the ships that could carry the men and equipment across a broad ocean, plus more ships that would be needed to guard the transports from the Nazi U-boats, and more ships that could keep those men supplied, not only with bombs and bullets, but because part of it at least was an American army with Hershey bars, cigarettes, and mail, plus still more ships, indeed very specially designed ships that could carry them across the English Channel and land them on a defended beach. And apart from all of that, they would need still more ships, thousands more, to fight a simultaneous war in the Pacific. And it was this voracious demand for ships, thousands of ships, that was the single most important factor in planning the Allied invasion. Because without the ships, any planning for a landing in occupied Europe was simply fatuous. In short, the story of D-Day is not only that horrific moment of heroism and sacrifice on the landing beaches, it was also the years of planning
and training and building. And that is the story I would like to share this evening. Now, that story falls rather naturally into three parts. The first is the strategic planning. That is the decision to do it at all, including where and when. That is followed by the logistical component, including the creation and assembly of the men, machines, and especially the ships needed to do it. And then finally, there is the operational story that includes the training on English beaches, the landing itself in Normandy, including that iconic moment on the assault beaches, and then sustaining that invasion force. And collectively, all of this was labeled Operation Neptune. You all know the overall invasion plan was codenamed Overlord, but the naval part, including the logistics and the sea lift and the landings themselves, was Neptune. Let me start with the story of strategic planning. Just how did the Anglo-Americans come to decide to do this? Despite all the talk about a special relationship, and despite the ties of a common heritage, a common language, and now a common enemy, the Anglo-American partnership was marked throughout by disagreement and tense, sometimes even bitter, negotiations. Could I have that first slide, please, whoever is managing the slides for me there in Madrid? I want to talk about this image of the Anglo-American leaders in discussion on board the Prince of Wales in August of 1941. Do we have the slide? Yes, Professor, we will show up now the presentation. Only 5 seconds. 5 seconds, okay. Well, I will continue to talk during the 5 seconds. They say that a picture is worth 1,000 words, so I'm hoping this picture will be worth somewhat close to that. Could we go to the next photograph, number 2 there on the list? It's the next one down. There it is, right there. Now, you know these two seated individuals in front. There's Franklin Roosevelt on the left, flashing his famous campaign smile. From the very beginning of the war, Roosevelt supported Britain in its unequal contest with Nazi Germany, and he did it not just with words, but also with supplies and equipment, stretching the law, even the United States Constitution, to ensure that the British could hold out against the Nazis. And he did all that at great political risk. American isolationists, including people like Charles Lindbergh, many clerics, most Republicans, even Roosevelt's own ambassador to England, Joseph Kennedy, who was father of the future president, all opposed him. And one reason they did so was because they believed that such support clearly violated the spirit, if not indeed the letter, of American neutrality. In addition, most of them believed that Britain was almost certain to fall to Hitler anyway, in which case all the supplies and equipment that America sent there was likely to end up in the hands of the Nazis. But Roosevelt bet that Britain could hold out, and he was determined to do all that he could to ensure that it did. He convinced a majority of Americans, mostly through his so-called fireside chats on the radio, that Britain's survival was essential to American security. And he got his way on most issues, including critically Lend-Lease, the program that allowed Britain to survive, though barely, through those dark days of 1940 and 1941. Now, sitting next to Roosevelt in this photograph is, of course, Winston Spencer Churchill, the gravel-voiced survivor of 100 parliamentary debates and the determined foe of what he always called Nazism, almost as if the word derived from the word nausea. Churchill was grateful for the help that Roosevelt sent, but what he really wanted was American belligerency. Now let's go back to that same photograph, if we can, of the gentleman on the ship, the previous image. In the relationship between these two men, Churchill was the supplicant,
Roosevelt was the one being wooed. This photo was taken in August of 1941, still 4 months before Pearl Harbor. The two men are on, as I mentioned, a British battleship, HMS Prince of Wales, anchored in a bay off Newfoundland. Though no one knew it at the time, the ship was doomed to be sunk by the Japanese only 4 months later off Malaya. But to arrange this meeting, the American president had sneaked away from Washington, keeping his intentions secret even from the Secret Service. At this time, Roosevelt still hoped that the United States could limit its role in the war to being what he called the arsenal of democracy. In effect, he hoped the US could continue to provide the planes, the tanks, the ships, and other equipment, while Britain and her Commonwealth partners, Canada, Australia, and New Zealand, could not only hold out, but eventually win. That hope became more realistic after Hitler's foolish and eventually fatal invasion of the Soviet Union in June of 1941, just 2 months before this photograph was taken. So that now what Roosevelt hoped was that with American money, Russian blood, and British grit, Hitler could be beaten without the United States having to go to war. Of course, that hope evaporated after Pearl Harbor. Churchill was thrilled to have the United States at last as a full ally, but he feared that given the character of the Japanese attack, American public opinion would compel Roosevelt to focus on the Japanese in the Pacific rather than on Germany. He need not have worried. For as it happened in the months before Pearl Harbor, the United States already constructed a new military policy based on the assumption that Hitler's Germany was by far the more serious threat, and that it would have to be defeated first before the United States turned its attention to Japan. And it was an American admiral who is also in this photograph. It is Harold Stark. You can see him at the right with all the stripes on his sleeve. He was the one who drafted the memo that established this new policy, focused on Germany first, and that became the centerpiece of American war planning. Churchill was much relieved to hear it. On the other hand, Churchill also learned that the Americans took the view that if Germany was to be the primary target, the best thing to do was to get on with it now, at once, immediately. This is pretty much an American attitude. Americans are not, as a rule, a patient people. When they decide what they want, they usually conclude that they want it right now. The British view was, well, yes, that's all well and good, but after all, we have to be practical. Their preference was to postpone any invasion of the continent until the Nazi Empire was on the brink of collapse, so that a landing would be a simple matter of walking in and sweeping up the wreckage. And this difference in British and American views was a running dispute that lasted most of 2 years. The main advocate of an early Allied landing in Europe is also in this photograph. It was Army General George Marshall. He is the one standing behind Roosevelt and Churchill, talking to, or at least listening to, the American Chief of Naval Operations, Ernest J. King, directly behind Roosevelt. King also was a skeptic of the Europe First strategy. Not officially, he was a good soldier and he would do what he was told. But King was also determined to ensure that the Japanese did not get a chance to consolidate their triumphs in the Pacific while the Anglo-Americans were busy defeating Germany. That would make the eventual Pacific campaign longer, more difficult, and more costly. So as a result, Marshall had to convince not only Churchill and the British to an early invasion of Europe, he had to convince King and the US Navy. So here in this photo is our cast of characters in that long, often pointed,
sometimes bitter, negotiation between the Americans and the British, not so much about whether to invade, but where to invade, and particularly when to invade. The where seemed self-evident, northern France. There was some back and forth about Calais versus Normandy, but that the main landing had to be in northern France was clear from the start. It was closest to Britain, which must inevitably be the staging area for the invasion. It was Marshall who presented the first serious plan for an invasion. He wanted an Anglo-American landing in France in May of 1943. The British expressed general support. After all, the proposed landing date was still 16 months away, and there would be plenty of time later for the British to raise questions about the specifics. And they did not want to annoy the Americans. The more immediate issue was what to do between now and then. Surely the Americans did not intend for the Allies to sit around twiddling their thumbs for 16 months while they built up the necessary material for a full-scale invasion. Roosevelt knew that an impatient American public would not tolerate that. If an invasion of France was not possible until May of 1943, American soldiers had to be used somewhere else in the interim. Of course, there was always the Pacific, and Admiral King regularly suggested that some or most of those forces could be sent to fight Japan. But Roosevelt opposed that. Popular as that might be with the voters, who were still angry from the Pearl Harbor attack, Roosevelt knew that a buildup of forces in the Pacific would not only fatally compromise the Germany first strategy, it would act as a magnet, drawing more and more forces there until it became the primary theater. No, there must be some other way to use the troops and ships somewhere in the European theater. Unsurprisingly, Churchill had a plan for that. Now can we see the next slide, please? What Churchill wanted to do was invade French North Africa. Can we have the map? Next slide. Marshall thought this was a terrible idea. After all, there were no Germans in French North Africa, which belonged to Vichy France, which was technically a neutral nation. At least as important from Marshall's point of view, an invasion of North Africa would draw Allied forces away from what he thought was the vital theater. Marshall feared that just as a Pacific option would draw more forces there, once the Allies went into the Mediterranean, the gravitational force of war would suck more and more men and resources there until a 1943 invasion of northern France became impossible. Next map, please. And he was right. If we can see this next map, we'll see that the landings in North Africa led Can we have the next map on the screen, please? There it is. The landings in North Africa led inexorably to a campaign into Tunisia, which led to an invasion of Sicily, and that led to an invasion of Italy. And by then it had become obvious that just as Marshall had feared, the momentum of events had drawn the war deeply and fully into the Mediterranean, which may have been what Churchill had in mind all along. So Marshall had been right, but Churchill had been right too, for the extended campaign in North Africa demonstrated more clearly than any argument the British could have made that the Allies were simply not ready for the kind of effort necessary to invade northern France in 1943. So that's the strategic issue. And there's still the whole logistics question, and in particular, shipping. Could I have the photograph of the slide of the shipyard, please, on the screen? In talking about shipping, we move from the strategic issue to the logistical issue. Even before Pearl Harbor,
the United States had embarked on a truly historic shipbuilding program. In 1941, the United States produced 1 million tons of new shipping. That was impressive. But in February of 1942, Roosevelt challenged the U.S. Maritime Commission to build 8 million tons that year, and then 10 million more in 1943. The numbers were staggering, and it provoked incredulity among the British, who could hardly imagine such numbers. But somehow it got done, and when it did, Roosevelt raised the bar again. Now he wanted 24 million tons of new shipping. His attitude seemed to be, well, if you met my expectations, I clearly didn't set them high enough. To meet those goals, workers at shipyards like this one, which is the Henry J. Kaiser Shipyard in Portland, Oregon, worked literally around the clock. This photo shows workers on the swing shift from 4 o'clock in the afternoon to midnight, lining up to replace the day shift workers. These workers then would be replaced by those on the night shift who worked from midnight to 8 o'clock in the morning. And so it went around the clock, 24 hours a day, 7 days a week. The welding machines were never turned off. They were simply passed from hand to hand as the shifts changed. There is a sign, which I'm sure you can't read in this slide, just above the entrance gate, but if you give me the next slide, you'll, I think, be able to read what it says to motivate the workers entering the gates into the shipyard. Remember Pearl Harbor. But this shipbuilding program was not just a matter of manpower, it was also a matter of raw materials. The American War Production Board had to decide which programs got access to the scarce and essential commodity, especially steel plate. No ship could be built without it. Battleships, aircraft carriers, cruisers, destroyers. But the principal rivals for these vital resources were two ship types that too often get overlooked in the more dramatic stories of the war at sea. These were the Liberty ships that carried the cargoes and the supplies that kept Allied armies fed and fueled, and the landing ship tank. Next slide, please, which is best known by its initials as the LST. Here is one, when we get the slide on the screen. And they were known as the ugly ducklings of the naval war. They were, in effect, big self-propelled boxes shaped more or less like a bathtub. In its big barn-like hold, it could carry 20 Sherman tanks, 30 heavy trucks, or 2,100 tons of cargo, plus as many as 40 jeeps and light trucks on its weather deck. Because of its flat bottom, it could steam right onto a beach. Can we have the next slide, please? It could steam right onto a beach, open massive cupboard-like cargo doors in its bow, and discharge its tanks and trucks right onto the sand. Next slide, please. A case can be made, and I guess I'm making it, that the LST was the most important ship of the Second World War. Yet they were not admired or loved. To begin with, they were very poor sailors. With their blunt bow, needed to discharge those trucks and tanks onto the beach, they wallowed badly in high seas. Could we have the next slide? Can we get that one? In any kind of seaway, they were terrible sailors. There one sailor who served on an LST recalled that some ships go over the waves, some of them go through the waves, but an LST just clubs them to death. But for all that, LSTs were absolutely essential to any amphibious landing in the age of armored warfare. I'm 2 slides behind here. If we could advance the slide to the next image and then maybe the one after that. Can we move? Hello?
There's the one of the LST unloading onto the beach. Here's one of an LST being launched in the Ohio River. A lot of these ships were built inland in what were called cornfield shipyards. The shipyards along the coast were so busy, the Americans created new shipyards on the rivers and launched them sideways like this into the Ohio. And then they had to go all the way down to New Orleans to be refitted and then sent out to sea. The LST production program was slowed by arguments over where to send them once they were done. The Navy wanted them in the Pacific to land on Japanese islands. Allied forces in the Mediterranean wanted them to land on Sicily and Italy. And of course, there were the losses to German U-boats as they crossed the Atlantic to England. The result was that by the spring of 1944, there were simply not enough LSTs in British waters to ensure a margin of safety for an invasion of northern France. And then it got worse. Could we have the next slide, please? This slide that I'm going to show you here shows Americans practicing a landing on the south coast of England. There were a number of these training exercises, a lot of them conducted on a beach called Slapton Sands on the south coast of England, which is where this photograph was taken. In April of 1944, with the planned invasion now only a month away, the Allies prepared to exercise another practice landing called Exercise Tiger here on Slapton Sands. But that same night, the German commander of a squadron of small torpedo boats called Schnellbooten, I have an image of one here coming up in a second. Could we have the next slide, please? These boats came out from Cherbourg on the French side of the channel for a patrol. And in the middle of the night on April 18th, 1944, the German torpedo boats encountered a convoy of 8 fully loaded American LSTs heading for the exercise beach. In a confused battle in pitch darkness, the torpedo boat sank 2 LSTs outright and nearly sunk a third. If I could have the next slide, please, I'll show you what it looked like after the battle. This is LST 289 that survived, but as you can see, barely. More than 700 Americans lost their lives in this ambush, and that is more than were lost in the actual fighting for Utah Beach just over a month later. But what concerned Eisenhower was the loss of those 3 LSTs when there were literally none to spare. He immediately notified the Joint Chiefs he needed at least 3 more LSTs, but there were none to be had. And even if they were, they could not get there in time. And it was largely because of this that D-Day was postponed for a month from May to June to build more LSTs. So now at last we come to the operational phase. The traditional explanation of Allied success on D-Day is that the Allied armada was so overwhelming that the Germans were overcome by the power and the size of it. And that is mostly true. Counting the smaller landing craft, such as this one here, more than 6,000 vessels took part in the operation. It was by far the biggest maritime force ever assembled. But that did not guarantee success. And as it happened, the landings were indeed a very near thing, and in particular on Omaha Beach, which is where this photograph was taken. The Germans had 81 machine gun nests set up on the high ground that you can just see in the distance. And that meant that the shoreline was crowded with mined obstructions, some of which you can also see here, and soon enough was littered with wrecked landing craft and dead or dying men. The first wave went ashore at 6:30 and almost at once ran into a hurricane of violence. By 8:30, 2 hours after the first landings, it was so bad the beachmaster on Omaha notified the commanders offshore that he was stopping the landings. What saved the invasion, at least on Omaha Beach, was a handful of small American and British destroyers.
The official mission of the destroyers was to guard the landing armada from attacks by German U-boats. But with this crisis on Omaha Beach, a dozen of them were ordered to provide close-in fire support. If I could have the next slide, please. Those destroyers, about 9 of them, responded with enthusiasm, indeed almost too much enthusiasm. They steamed toward the beach at full speed and took up positions only 800 yards off the surf. So close they were actually being hit with rifle bullets. Given that the American destroyers drew 13 feet of water, that meant many of them had only 2 or 3 inches of water under their keel. And they fired so fast that the barrels of their guns turned cherry red with the heat and had to be sprayed down with seawater, but they kept firing. Now, none of this should take any credit away from the soldiers themselves who endured that horrible crossfire, crossed that deadly beach, and ascended those bluffs, often climbing hand over hand. But they would have been the first to acknowledge that the conquest of Omaha Beach was a joint effort. And it wasn't over yet, because the key to Allied success was not merely seizing the beach. It was maintaining a constant stream of men and equipment to that beach over the next several weeks in order to build up a force capable of conquering a continent. And to do that, the Allies needed a functioning seaport. And as a result, the first ground effort was to seize Cherbourg Harbor. Next map, please. You heard a bit about Cherbourg in the previous presentation. The campaign for Cherbourg took 2 weeks, and though it was eventually successful, the Nazis, with their usual efficiency, had completely wrecked the harbor facilities. Could I have the next 2 slides, please? One of Cherbourg Harbor, and then one of the wreckage that the Nazis inflicted on Cherbourg, which is the next slide. But the Allies expected that, and they had a backup plan. This backup plan involved an artificial harbor known as a mulberry. Could I have the next slide, please? This is one of 2 that the Allies constructed off the invasion beaches. Their construction was a remarkable accomplishment, and many historians have credited the mulberries with Allied success in the invasion. But some of that is wishful thinking. Because the Allies invested so much money, so much material, so much time, so much hope into the construction of these artificial harbors, it was imperative to credit them with playing a major role in the invasion. But in fact, they did not really. Could I have the next slide, please? Because on June 19th, only 3 days after the mulberry off Omaha Beach was completed, a storm came ripping down the channel and completely smashed it up, and it was abandoned. With no access to the harbor at Cherbourg and without artificial harbors, the Americans fell back, next slide please, on the LSTs. And it was the LSTs that over the next several weeks crowded onto Omaha Beach in a virtually constant cycle, bringing ashore the men, the tanks, the trucks, and the supplies needed to exploit the beachhead, and then carrying away Allied wounded and German prisoners. So efficiently did they do this that the amount of men and supplies brought into Omaha Beach actually surpassed the amount at the time when the mulberry was in use. The 1 millionth Allied soldier came ashore in the first week of July, and 3 weeks after that, the Allies executed Operation Cobra, breaking out of their enclave in Normandy and Brittany to race across the French countryside toward Paris, which fell on August 25th. And the key to this remarkable success, and it was remarkable, was not merely the stunning courage and determination of the Allied soldiers, which other speakers I'm sure will address, but also the long history of compromise over strategy, the lessons learned in Africa and Italy, and above all, the ability of American factories and shipyards to turn out unprecedented numbers
of ships. Thank you very much. I appreciate being invited. Thanks to you, Professor. It was amazing, the presentation. I hope that everybody enjoyed, like me, especially with the amazing picture that you show us. Thank you very much. Perfecto. Ahora le he agradecido al profesor por estar aquí. Ha sido muy, muy excelente su presentación, muy interesante, sobre todo las fotos que nos ha mostrado. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora, en este momento, doy el pase a David de Cachal para que pueda presentar al siguiente ponente. Luego de la siguiente ponencia, vamos a tener un descanso de unos 10 minutos para que nos vayamos a tomar un café, vayamos de alguna manera a buscar agua y podamos seguir después con nuestra jornada del seminario. David. Muchas gracias, Rosana. Doy paso a la siguiente ponencia de Juan Ignacio Salafranc Álvarez, coronel de infantería retirado, ha alternado destinos en unidades de montaña y de la Legión, estando con esta última en el Sáhara, en Ronda, en Málaga y Melilla, encontrándose en sus últimos años de actividad profesional en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Entre sus condecoraciones figura la Medalla del Sáhara, zona de combate, placa encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 7 cruces blancas al mérito militar, la cruz al mérito naval con distintivo blanco y la medalla de Naciones Unidas. Se ha especializado en heráldica militar, uniformología, fortificación y poliorcética, vexilología e introducción a la historia militar de España. Ha sido director del Servicio Histórico de la Legión y miembro de la Comisión para su centenario, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar y ha publicado varios libros relacionados con la Guerra de África, dictando numerosas conferencias y participando en diversos medios de comunicación. Su ponencia lleva el título del Paralelismo histórico entre el desembarco de Alhucemas con el desembarco efectuado por los aliados el 6 de junio en Normandía. Mi coronel tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los que están conectados con esta conferencia donde vamos. Yo voy a ser el único que trate de algo que no sea específicamente el desembarco de Normandía, puesto que mi intervención va a remitirse a muchos años antes en otro desembarco que se puede considerar, en cierto modo, como la operación conjunta y combinada más antigua de la historia. Se trata del desembarco de Alhucemas. El desembarco de Alhucemas se produjo el 8 de septiembre de 1925, después de una campaña continuada en el norte de Marruecos, en la zona que los franceses habían dejado para España en ese protectorado, donde ya antes del protectorado que se firmó en 1912, desde 1902, la responsabilidad de España sobre su zona de influencia, la zona próxima a las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla, pues ya provocó una campaña continuada desde 1909 con algún antecedente en los años anteriores. Esta era la zona del protectorado y este es el punto, la bahía de Alhucemas, este es el punto donde se iba a producir el desembarco. Esta es la cábila, cábilas eran agrupaciones tribales de los nativos del Rif, que es esta zona, y esta era la cábila más conflictiva y se tenía desde mucho tiempo antes, como veremos, la convicción de que una acción decisiva en este punto ya garantizaría la continuación de la campaña victoriosa, como así fue.
decíamos que fue la primera operación conjunta y combinada. Había habido operaciones de desembarco, había habido operaciones entre varios países. Los militares llamamos conjunto a lo que a las operaciones en que participan varios ejércitos, en este caso el ejército de tierra, la armada, y el ejército del aire. No existía tal ejército del aire en España y en casi ningún país, sino que la aviación estaba encuadrada en el ejército y había otra aviación naval encuadrada en la armada. Volvemos a la... Perdón. Hablaban en las conferencias anteriores del mando estratégico al más alto nivel. Aquí se consiguió algo bastante importante, que es que fuera el propio presidente del gobierno, en aquel momento el general Primo de Rivera, que ven en la imagen, el que tuviera el mando conjunto, con lo cual se unían en una misma persona el mando político y el mando militar. Esto simplificó mucho las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época en España estaban separadas en distintos ministerios, el Ministerio de la Guerra, que entendía de los asuntos del ejército, y el Ministerio de Marina, que entendía de los asuntos de la Armada. Y esto podía haber creado distintas disfunciones, pero no fue así porque este hombre mandó un antecedente fue el fracaso de un desembarco en la Primera Guerra en los Dardanelos. Este fracaso propició que se sacaran enseñanzas de él, que luego veremos cómo se aplican y cómo ya se continúan en esos desembarcos que el profesor anterior señalaba en el norte de África, en Italia y finalmente en Normandía. Normandía, evidentemente, es una operación de otro nivel, mucho más alto que las que hasta entonces habían dado. Pero ya el fracaso de los Dardanelos fue la primera lección. Creemos, y creen muchos, que el desembarco de Alhucemas fue la segunda lección, en este caso en los factores positivos que analizaremos, para llegar al éxito en Normandía. Bueno, este mismo personaje que tienen ustedes en pantalla, en 1923, ante una situación caótica española y de acuerdo con Su Majestad el Rey, dio un golpe de Estado y instituyó un directorio militar para ir derivando luego a un gobierno ya más democrático y pasar a ser el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, como hemos visto, la necesidad de un mando conjunto y combinado, tenía autoridad tanto como los elementos españoles y franceses como con los elementos terrestres, navales y aéreos. Curiosamente, este mismo hombre, ante la importancia que para España tenía el problema africano, lo que era el protectorado, se instituyó a sí mismo como alto comisario, es decir, la mayor autoridad dentro del protectorado, la mayor autoridad española, porque no olvidemos que lo que ejercía España era un protectorado y que el gobierno era el gobierno del sultán, y a lo que apoyaban nuestras fuerzas era a ese gobierno del sultán para hacerse con el control de las inmensas partes de territorio que no estaban sometidas a él. Pues bien, el general Primo de Rivera consideró que con sus elementos no podría cubrir todo el protectorado. Entonces decidió limitarse a esto. El general Primo de Rivera ostentaba el título de Marqués de Estella y a esto que tienen en pantalla se le llamó la línea Estella. Todo esto, que ya era territorio bajo la autoridad del sultán, se replegaron las fuerzas españolas para únicamente asegurar
el enlace entre Ceuta, que está aquí, y Tetuán, entre las comandancias generales de Ceuta y de Larache, proteger la frontera de la zona internacional de Tánger y asegurar las comunicaciones de esta zona con la zona de protectorado francés. Este repliegue a esta línea costó numerosas bajas a los ejércitos españoles, pero tuvo la virtud de ya contener los elementos, en este caso yeblíes, de la Yevala, que era esta zona. Controlados ya por Abdelkrim, que era el cabecilla de la rebelión en la zona oriental del protectorado. En 1925, Abdelkrim comete un error, que es agredir a la zona francesa. A pesar de la poca calidad de esta imagen que tienen ustedes en pantalla, se la he querido poner porque es la mejor que he encontrado, que refleja la cantidad de territorio perdido por los franceses comparado con lo que en el llamado desastre anual en 1921 había perdido España, que era esta zona de aquí. Esto es un mayor terreno, una mayor cantidad de terreno, mayor superficie de terreno, y tuvieron unas bajas cuantiosas. Lo que pasa es que, así como muchos españoles se han regodeado en la derrota, llamémosle, de anual, los franceses han sido muy recatados en confesarnos lo que había pasado aquí, pero lo cierto es que cesaron al alto residente, que era el equivalente a nuestro alto comisario en la zona de Marruecos, y nombraron al mariscal Pétain, que era el héroe de la Primera Guerra Mundial para los franceses. Esta circunstancia de la agresión de Abdelkrim a la zona francesa propició que Francia y España, que hasta entonces llevaban políticas totalmente independientes y no se entendían entre ellos, llegaran a unas conversaciones en Madrid, que tienen la imagen, donde ven oficiales del ejército y de la armada españoles y franceses, y también diplomáticos y funcionarios de los dos países. Como consecuencia de esta conferencia se llegaron a estos acuerdos de represión del contrabando, que era lo que le proporcionaba armas al rebelde Abdelkrim, de establecimiento de un régimen de fronteras con cierta flexibilidad para los movimientos de nuestras fuerzas y totalmente cerrados para las del enemigo, tomar medidas inmediatas contra indeseables, contra aquellos jefes de cávilas o de fracciones que atentaran lo mismo contra los franceses que contra los españoles, el acordar cualquier proposición que se hiciera a las cávilas por una parte o por la otra, y lo que más nos interesa, y vamos a ello, es las operaciones combinadas. ¿Qué operaciones combinadas eran estas? Pues un desembarco de tropas españolas con apoyo de la Marina y la aviación francesa, operaciones en el Alto Huarga, en la transparencia anterior. El río Huarga es un río que nace en zona española, sirve en unas partes de su curso de límite entre las dos zonas y va a desembocar al Atlántico. Pues aquí en el Alto Huarga se realizó una acción, unas operaciones de los franceses para distraer fuerzas que se pudieran oponer al desembarco en Alhucemas. Otro de los acuerdos que se llegaron es la seguridad de los caminos a Fez, es decir, a la zona francesa, y establecer un enlace entre los ejércitos de los dos países en el Alto Quer. El Quer es un río más oriental, donde había estado hasta 1920 el límite de las fuerzas españolas. 1919. Como he dicho al principio, el convencimiento de que
una acción sobre Alhucemas sería decisiva, provocó que hubiera una serie de planes. El primero de ellos ya en fecha tan anterior como en 1911. Se iba a hacer un apoyo local, un desembarco con apoyo local, combinado con una acción política en la zona del desembarco y en la playa Suani, que da directamente a la bahía de Alhucemas. Este plan se desechó por que no se pudo mantener el secreto sobre él. El siguiente, en 1913, ya creadas unas fuerzas que se llamaron regulares indígenas, unas fuerzas del ejército español formadas por indígenas de la zona y que se llamaban regulares porque su encuadramiento era perpetuo, mientras que había otras fuerzas que se llamaban jarcas y dalas que eran circunstanciales. El desembarco se planeó en la playa Espía, que era también enfrente a la bahía de Alhucemas, pero no se pudo realizar porque en la zona que hemos visto próxima a Ceuta se desencadenaron unos sucesos a los que hubo que atender y no se pudo hacer. En 1921, en plena expansión, ya estaba prevista una acción por tierra y mar, convergente además de la zona occidental y de la zona oriental, pero que los sucesos de Anual de 1921 frustraron. Ya cuando se recibieron refuerzos para recuperar el territorio, se volvió a planear una operación conjunta. Y el año siguiente, quizá el plan más completo de los que he manejado yo en los archivos es el de la conferencia de Pizarra. La conferencia de Pizarra y el siguiente del que hablaremos. La conferencia de Pizarra contemplaba ya todos los detalles de una operación y no se pudo realizar porque una de las muchas crisis políticas que azotaban los gobiernos de España en aquella época lo impidieron. Finalmente, en 1923, otro plan ya más completo, más detallado y más lógico que trazó el general Martínez Anido, fue rechazado y provocó la dimisión de este general. Hemos dicho que Francia destituyó al general Guilloté, que había sido alto residente en Marruecos durante mucho tiempo y nombró al general Pétain. Aquí tenemos la entrevista del general Pétain con el presidente del gobierno, del directorio militar del general Primo de Rivera, del que hemos hablado antes. En estas entrevistas se le ofreció un primer plan, un esbozo de las operaciones que, si bien en principio no satisfacieron las aspiraciones del mariscal Pétain, en cuanto se le explicó cómo se iban a desarrollar de una manera más técnica, pues las admitió, las asumió y de ahí pasaron ya a la idea de ocupar una base de operaciones y ya incluso se señaló una fecha que luego veremos que no se pudo cumplir, que fuera el 5 de septiembre de 1925. Se barajó, aquí están las playas de Fija y de Suani, de las que hemos hablado antes, pero esta es la bahía de Alhucemas y toda la defensa rifeña estaba orientada lógicamente hacia la bahía. Entonces, tras unos reconocimientos aéreos minuciosos y muy detallados y muy completos, se decidió por otra opción, que era desembarcar en la playa de la Celadilla, que es esta de aquí, con una acción complementaria en la zona de Cala del Quemado y de Punta Nueva, perdón, Morro Viejo. Este fue el plan final.
estas operaciones, la principal y las secundarias, pudieran ser simultáneas o sucesivas, al final se decidió que fueran sucesivas. Se realizaron simulacros con una instrucción intensiva en este tipo de operaciones que para los soldados españoles eran totalmente nuevas. Se organizaron las columnas, que ahora veremos con qué composición. Se preparó un plan de embarque. Esto es especialmente interesante porque el fracaso, uno de los motivos del fracaso de los Dardanelos es que se habían estivado los buques con elementos similares. El que llevaba comida llevaba nada más que comida, que llevaba munición, con lo cual si uno de los buques o no podía desembarcar su carga o era baja, pues la gente a lo mejor estaba muy bien alimentada, pero no podían pegar ni un tiro. Y al revés, a lo mejor estaban hartos de tener munición, pero se morían de hambre. Como hubo un adiestramiento en embarque y desembarque, primero simulando las barcazas en tierra y luego sobre las propias barcazas, se determinó la constitución de los convoyes y algo importantísimo en cualquier operación anfibia es el secreto de la operación. Además, se realizaron simulacros en Waldau y Sididris. Waldau está aquí, esta es la bahía de Alhucemas, pues esto es Ceuta, y en Sididris la columna que se formó en Melilla hizo su ensayo, llegando a trasvasar el personal de los buques a las barcazas, y en Waldau exactamente lo mismo. Como he dicho, se organizaron dos columnas. La columna de Ceuta, o brigada de Ceuta, contaba con una compañía de carros, 12 batallones de infantería, de los que parte eran fuerzas irregulares indígenas, otra parte fuerzas regulares indígenas y otra parte fuerzas del tercio de extranjeros, que es como se llamaba entonces a la legión, además de otras unidades de infantería. En total, 12 batallones de infantería, 3 baterías de artillería, 5 compañías de ingenieros de transmisiones, teléfonos, radio y óptica. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1925. La radio era poco fiable y escasa. El teléfono ofrecía muchas mejores prestaciones y, sobre todo, se utilizaban los enlaces ópticos. 3 compañías de intendencia y una compañía de salida con hospital de campaña, que han visto que les subrayo, luego veremos por qué. Más la compañía de mar de Ceuta. Las compañías de mar eran unas unidades del ejército de tierra, pese a su nombre, que tenían como misión el cooperar en el embarco y desembarco de mercancías en los puertos de Ceuta y Melilla. La columna de Melilla, algo similar, 14 batallones de infantería, un batallón de infantería de marina, ojo, que actuó como un batallón de infantería más, porque el empleo de la infantería de marina como fuerza de desembarco es muy posterior al desembarco de Alhucemas. Igual 3 baterías de artillería, 3 compañías de ingenieros con también exactamente lo mismo, y otra compañía de sanidad con un hospital de campaña, y las compañías de mar de Melilla y la RH de misiones similares a la de Ceuta. Había unas fuerzas navales que operaban ya desde antes en África, un crucero ligero, un crucero protegido, 6 cañoneros y 26 barcazas K, que era esto que tienen en la imagen, que eran recuperadas de ese fracasado desembarco de Gallipoli. Además, hubo estas fuerzas navales de refuerzo con un portaaeronaves. Ojo, no confundir con un portaaviones. El portaaeronaves lo que llevaba era hidroaviones con una grúa que posaba los hidroaviones en el agua y desde allí es donde despegaban.
como se ve, la composición de las dos columnas es similar. Destaca la presencia de carros de combate y del batallón de infantería de marina. Otro punto importante es la presencia de cada una de las columnas de los hospitales de campaña. Los hospitales de campaña daban la moral a la gente de saber que si resultaban heridos tenían una posibilidad de supervivencia mayor. Estas fueron las fuerzas navales francesas. De la Marina Mercante, incidiendo en la misma idea que los hospitales de campaña, 3 buques hospitales, más algún avión de Cruz Roja para evacuar a los heridos. Como se ve, la atención sanitaria era prioritaria. Las fuerzas aéreas son estas que ven en la imagen: 3 escuadras de reconocimiento y bombardeo, un grupo de hidroaviones. Bien, en fin, lo tienen ahí detallado. Y aquí tienen una imagen precisamente del portaaeronaves en la que se ve apiñados en cubierta a los hidros y la guía para descenderlos. Bueno, Adelcrin conocía que se iba a efectuar un desembarco. Ignoraba el lugar exacto y el momento. Sabría que iba a ser en Alhucemas, lógicamente, porque era lo más próximo a lo que se quería tomar, pero ignoraba exactamente, a pesar de que los preparativos de una operación de esta envergadura no pueden permanecer ocultos. Además, durante todas las campañas marroquíes, la batalla de la inteligencia la tenían a su favor, como es lógico, los nativos, porque un nativo en Ceuta, en Melilla, en Larache, no extrañaba a nadie, mientras que un europeo en medio del Rif o de Yebala sí llamaba la atención. Con lo cual, la información continua. Además de que la prensa no estuvo muy controlada durante toda la campaña y concretamente el líder rifeño Adelcrin leía todos los días la prensa española y tenía noticias exactas de lo que iba a pasar. Lo que no sabía era cuándo. Entonces, antes de que se produjera el desembarco, pero muy poco antes de que se produjera el desembarco, sobre este trozo de esa línea Estella de la que hablábamos al principio, montó con su jefe más capaz, el Gerilo, una operación que era desde Darrey, desde esta altura, lanzar una ofensiva en esa dirección y otra sobre el macizo del Gorges, que domina la plaza de Tetuán. Si bien en el Gorges la guarnición que había quedado, tengamos en cuenta que esto sucedió cuando ya estaban embarcadas las tropas para actuar sobre Alhucemas. El resto que había quedado como reserva supo contener esta dirección de ataque, pero no así con esta otra que cercó la posición de Puy-Atajar, que quedó en nada de tiempo. Ahí la tienen ustedes. Esto era una avanzadilla que tenían y es la posición. Ahí todo esto eran tiendas de campaña y quedan los cercos. La acción de la artillería rifeña y los continuos ataques hicieron que rápidamente la agresión empezó el día 5 y esta foto aérea está centrada el día 7 de septiembre, es decir, 2 días después. No queda más que los defensores defendiendo heroicamente la posición hasta el final. Entonces, ante la importancia que podía tener esta operación
y la trascendencia que podía tener para la capital del protectorado, que era Tetuán. Si volvemos al anterior, Tetuán está aquí. Estos son escasos 12 kilómetros, lo que separan la línea de... Si se hubiera roto esta línea, hubiera peligrado no ya la operación de desembarco, sino incluso la integridad de la capital del protectorado, que era Tetuán. Ante esta situación tan grave, el general Primo de Rivera decide distraer fuerzas de las que estaban ya frente a la bahía de Alhucemas y manda concretamente 2 banderas, 2 unidades tipo batallón del tercio de extranjeros y 2 tabores regulares que en una actuación durísima y heroica consiguen romper el cerco de la posición y tras un desfile del alto comisario vuelven a sus puestos frente a Alhucemas, donde ya habían desembarcado vuelven el día 12 y sus compañeros habían desembarcado el día 8. ¿Cómo fue la acción? Pues se procedió al embarque de las fuerzas los días 5 y 6 de septiembre. Estaba prevista la acción para el 7, no se pudo realizar y el 8 de septiembre por fin se decidió a toda costa hacerlo, aunque ya se pretendía hacerlo de madrugada y hubo que esperar a las 12 para poder agrupar. Además, se pensaba desembarcar aquí en la playa de la Cebadilla y las pocas condiciones marineras de las barcazas, las corrientes y los vientos llevaron a desembarcar aquí. Esto fue providencial porque la playa de la Cebadilla estaba minada, mientras que la de Isdain, que es donde desembarcaron, no lo era. Además, se complicó la cosa con el problema de no poder desembarcar los carros de combate por el gradiente de la playa. Lo primero que se hizo fue tomar esta línea de alturas para establecer aquí la cabeza de playa. Hay que tener en cuenta que no se pudo utilizar ganado porque no había posibilidad de darle agua, de abastecer de agua. Ya había dificultades para abastecer al personal y el ganado era prácticamente imposible. Bueno, aquí hubo un parón de 2 semanas porque las condiciones meteorológicas no permitían el avance, porque había que acumular los medios a mano, como digo, en la cabeza de playa, y porque había que esperar a los que habían ido en socorro de Cudiatar. Por fin, el día 22 se hace un reconocimiento armado y el día 23 se toma esta línea de Monte Malmusi a Morro Viejo. Y ya a partir de aquí, los desembarcos, las acumulaciones de material y de medios son ya en la playa de la Cebadilla, en la de Isdán y la Cala del Quemado. Hay otro parón de 1 semana hasta el 30 de septiembre en que se toma esta línea de Monte Palomas, Monte Bullivar y finalmente el 1 y 2 de octubre se cae sobre la zona del RIP, que era la zona de Adelcrim. Frecuentemente quienes hablamos del desembarco a Alhucemas, al considerar que es una operación totalmente decisiva, nos olvidamos que todavía quedaron 2 años de guerra, pero ya los avances de nuestras tropas fueron de victoria en victoria y de cooperación continua con los franceses. Todo coordinado con ellos y con eso se llegó a la victoria. El paralelismo que buscábamos en el título con el desembarco de Normandía es más que nada, como siempre, las enseñanzas que se pueden sacar de todo. Hoy todo esto que voy a decir
lo vemos como lo más natural, pero hay que pensar que han pasado 77 años del desembarco de Normandía y muchos más del desembarco de Alhucemas. Pero lo primero que hay que considerar es la influencia de la meteorología. Hoy tenemos medios para conocerla, entonces no lo sabía. Y había que asumir determinados riesgos según las circunstancias. La dificultad de enlace, sobre todo hay que pensar en aquella época. Como he dicho antes, la radio funcionaba poco y era un elemento escaso. El teléfono mantenía sus dificultades, sobre todo en una operación de este tipo, y lo único que funcionaba eran las señales. La importancia, hoy todos lo sabemos, hay unidades especializadas en ello, de coordinar los fuegos terrestres con los aeronavales. La necesidad de una logística específica, esta es quizá de las enseñanzas más importantes del desembarco de Alhucemas y mejor aplicada en los desembarcos aliados sucesivos a partir de aquel, que es lo que se llamó estiva de combate, de tal manera que cada barco llevara la carga de acuerdo con lo que se iba a necesitar en el sector donde iba a descargar. También la necesidad de unos estados mayores conjuntos, no es lo mismo pedir a otro ejército que establecer desde el principio los planes de acuerdo con las posibilidades y prestaciones de cada uno de los ejércitos. No hay que insistir en la importancia de una operación de desembarco porque constituye la forma de establecer un nuevo frente en el lugar y momento que elige el que desembarca. Y yo creo, otro punto que he señalado a lo largo de la conferencia y que no quiero dejar pasar ni una vez más, es la necesidad de llevar al combatiente al convencimiento de que si lo hieren va a tener la posibilidad de ser recuperado como baja. Creo que con la diferencia de años, con la diferencia de medios y con la diferencia de circunstancias, hay cosas que del desembarco de Alhucemas son de perfecta aplicación al desembarco de Normandía. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel, por su brillante presentación. Yo creo que todos hemos quedado ya bastante claro con todo lo que pasó justamente en esa fecha. Agradezco profundamente que esté con nosotros y poder tener su presencia aquí en INISEG. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a tomar un pequeño receso de unos 10 minutos para que nos relajemos un poco, para que podamos de alguna manera prepararnos para las siguientes dos ponencias que quedan y después el espacio de preguntas donde ustedes van a ser los protagonistas. Así que los dejo ahora por 10 minutos y volvemos con esta primera jornada de nuestro Seminario Internacional.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Espero que hayan descansado un poco. Estamos muy, muy contentos por esta primera jornada y queremos ahora poder continuar con una interesante ponencia. Les quiero presentar a nuestro próximo ponente. Él se llama Tyler White, es doctor, profesor asociado al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Nebraska. Es una destacadísima universidad y él es un profesor asociado al Departamento de Ciencias Políticas y también es director del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad de Nebraska. Él, de alguna manera, ha estado siempre especializado y por lo mismo ha hecho diversas conferencias respecto a lo que es relaciones internacionales, política nuclear, seguridad humana, política exterior de Estados Unidos y innumerables estudios de inteligencia que tienen que ver con la seguridad nacional. Hoy él nos presenta una ponencia titulada ¿Cómo la inteligencia militar ayudó con la planificación y la toma de la playa de Omaha por las tropas de Estados Unidos? Démosle una bienvenida al profesor Tyler White. Professor, welcome to INISEG and this seminary, this event organized for INISEG and AUSA. And the audience, I'm sure that they are waiting for your presentation. So good luck and it's all yours. Gracias. Hola, buenas noches, mis amigos. Mi español es malo, lo siento. Voy a hablar en inglés. I'm very thankful to be here with you all, and I'm very excited to talk a little bit about how intelligence is used in creating a battle plan. And I'm going to get into that in just a minute, but I do want to say thank you again to INSEG for inviting me, and thank you again for all the wonderful presentations we've had this evening. It's been a lot of information, and I hopefully can provide you with a slightly different view of some of the same information that that you've been getting. So let me share my screen here and get my slides going. Can we see that? Let me go back here. All right, so this evening I am going to talk about the role of intelligence in the Omaha Beach landings, and I think that there's a direct arrow that we can draw from the D-Day invasions to the way that the U.S. Army and the United States military plans military action today in looking at the battlefield. And so I want to do that, looking specifically at the D-Day landings on Omaha Beach and giving you sort of a modern take, if you will, on the way we do this. So the first thing I want to do is show you this picture, which I'm sure you've seen quite a bit today. Both of my parents grew up in a rural county in the state of Nebraska, which is where I am today. They grew up in a place called Garden County. And my dad would always tell me this story about the fastest person in Garden County High School. He had broken all the state records, and he died on Omaha Beach. And I think it was tragic in the way that so many of the deaths were tragic, but that even the fastest person in the state couldn't outrun the bullets on that day. And so, you know, it's with a sort of a deep responsibility that we talk about these actions. The U.S. landed 34,000 troops in Omaha on D-Day, but it suffered a staggering 2,400 casualties. And when you look at Omaha Beach, you know, what you're going to find is that it was really one of the toughest assignments that any group was going to get. And the 16th Regiment of the 1st U.S. Infantry Division and the 116th Regiment of the 29th U.S. Infantry Division were designated to take this beach. It was divided into 4 major landing areas. And their job was to kind of get out of a boat and with sheer numbers try to overwhelm German defenses to get a foothold in France to begin the invasion of Europe. And one thing that I want to emphasize, and I've had this discussion with numerous friends and contacts, many of them serving or have served in the U.S. Army, we don't
really plan like this anymore, and we don't fight wars like this anymore. Our population, frankly, cannot fathom the huge commitment in lives that it would take to storm a beach these days in a way that would mirror what happened in the Normandy landing. So again, I want to emphasize the nature of this landing being particularly risky and brutal for the people who were in charge of trying to establish that European foothold. So I want to talk to you a little bit about intelligence. And this is one of the things that I teach here at the University of Nebraska. And I think there's sort of three different things that we can think about, or three different aspects of intelligence that I just want to cover really quickly that help us to inform the way that a battle plan is written, but also the way that it is used by decision makers. So intelligence is a sort of a finished product that is used by a decision maker in order to try to make a better decision. And we have this thing called the intelligence cycle, which you can see here, which is really planning and direction. And oftentimes that direction comes from the decision maker. In the case of the Normandy landing, that decision maker would likely be Dwight Eisenhower or Omar Bradley, or some of the other folks who were in charge of coordinating this effort. Then they basically say, here's what we're interested in, here's what we need to know, and they send it out to the collectors. And the collectors are the people in charge of trying to find out and try to answer some of the critical questions. And so once they have gotten as much good information as they possibly can, sometimes they get too much information, sometimes they pick up disinformation, sometimes they don't get enough information, but all that information goes back into processing and exploitation. And this leads to the analysis and production. The processing and exploitation tries to organize and vet a lot of this intelligence to send it to the analysts. And the analysts create the finished product that serve the decision makers. And that product is much more of a holistic product that tries to get back at what those decision makers asked for during the planning and direction phase. They then disseminate that information, and then the whole intelligence cycle can start all over again at the direction of the decision maker. The last thing we can talk about briefly, because it does play a role here, are intelligence operations. And those are directed actions, usually secret or covert, that aids the broader war policy aims. In this case, you could even look at something like Operation Overlord and Patton's army, which was sitting in England, or the feint to the Port of Calais as being an intelligence operation, in that it was attempting to deceive the German army as to where we were actually going to go. So intelligence was used. But I'm going to get back to how it was used here in just a second. I just wanted to be clear on some of those definitions. So today we have a modern framework, and you don't need to memorize this graph over here. Just know that, like all good DoD PowerPoints, it's very complex and overwhelming to the viewer. But the intelligence preparation of the battlefield, or the IPB, is the process that we go through today by way of trying to plan an invasion or plan an operation. And so I want to take a look at this framework, and I want us to sort of apply it to what happened in Normandy. And one of the most important things about this is, it's all about the enemy terrain. It's about trying to figure out what goals you have to accomplish, what that environment looks like, and how you think you're going to achieve that. And it's about building a template. And this template is going to kind of be the thing that you're going to rely on as the battle progresses. But the most important thing is that you're constantly updating that template based on what you're seeing during the operation, right? And so the Army puts this whole thing together. They organize the intelligence, they process the intelligence, they lay the intelligence over the battlefield and to try to create a war plan or a template based on what they're seeing. And this is a collaborative effort that's run by the J2, which is in charge of intelligence. It's a joint office, so it can be Air Force intelligence, Navy, Army, any of those different kinds of groups. And their job is to create this template and to help in the application of intelligence onto the battle plan. And maybe the most important thing is that this process is constantly updated. So I mentioned before, as you're going through, you're updating it, and then that update goes back to the decision maker
and that decision maker is able to try to use the very best information as it's coming in to continue to adapt the war plan in order to successfully execute the plan. And this is supposed to work across all domains. And I will talk about domains here in just a second in terms of what that means. But, operational environment, the opposing forces, all of those different things are going to be pieces of this broader IPB template, okay? So there's 4 key steps in this, and I wanted to just go ahead and include another wonderful DoD PowerPoint slide because I'm just trying to visually overwhelm everybody looking at this. That's kind of a joke. Really, what this is it's kind of like an IPB map or chart of what electronic warfare might look like. So you can see enemy forces and you can see friendly forces and the way they might interact with one another. At the end of the day, it's just a big confusing mess, but it does make sense to the people who are actually going to use it. The first thing you have to do is define the operational environment. And what you're trying to understand is, what does the land look like? How will you fight there? Are there offensive or defensive objectives? So what is it you're trying to do? What's the key goal when you are working in this operational environment? The next thing you need to do is describe environmental effects on operations, right? So when you're thinking about, the terrain, or you're thinking maybe even about weather, which is a huge concern during the Normandy landings. And you're also thinking about, the way or the equipment that you might want to bring in order to deal with certain geographical issues, which was definitely an issue on Omaha Beach, as I will show you here in just a minute. Then you want to evaluate the threat. All right. Who's the threat in this case? The threat is the Germans. And I'm going to go through this in a little bit more detail in just a minute. And here's where a lot of your intelligence collection and doctrinal knowledge can really inform your IPB template, right? You can try to understand the way that the Germans might try to defend this area. Maybe you even can get information from human sources or reconnaissance sources about who's actually deployed there and what their intentions are, how they might do it. And then that kind of leads you to this 4th step, which is to determine the threat course of action, which is, what is the other side going to do? If you can anticipate what they're going to do, if you can understand what they're going to do, you want to continually fight inside of your own decision-making loop and not the enemy's. So trying to understand, what the battlefield holds for them. Maybe their encampments, maybe they're having a difficult time getting machinery to the front. What are the condition of the roads, and what's their doctrine, and how is it going to be implemented in this case? So there are a bunch of different intelligence disciplines that are used today. And I took this picture, a couple miles from my office, actually. This is one of our intelligence gathering platforms. This is an RC-135. And it does mostly ELINT and MASINT. And I'll tell you about what these are in a minute. But when you are engaged in war planning or informing the decision maker, whether that be a general in charge of an operation, the president of the United States, a secretary, any of those different kinds of what the intelligence community will call customers, you are relying on a broad spectrum of intelligence disciplines. The first one, and the one I think that we take the most stock in, is human intelligence, or HUMINT. Human intelligence is great because you can ask that human questions. Now, sometimes humans can be intentionally misleading, right? There's a lot of problems with listening to what somebody has to say and taking their word for it. So you try to cultivate human intelligence sources that you can trust. We did have some of those, although not very many in World War II. The next one is signals intelligence, and this is mainly the domain of the National Security Agency today. And this RC-135 can certainly engage in SIGINT, but that's the collection of signals, whether it's cell phones or emails or anything that can be sent sort of electronically as a signal. We can collect that. We can also collect signals that are emanating from installations, right?
IMINT or GeoINT, which is imagery intelligence or geointelligence, has taken massive leaps since World War II, but in World War II, they certainly used them. The British and Americans both had platforms that would allow them to take pictures, and they would bring the pictures back and take a look at this. There's some historical photos out there of finding the Bismarck, which were pretty compelling. And they did do this a little bit on Omaha Beach to try to figure out really what the Normandy landings could look like. But again, in World War II, you are forced to deal with a lot of environmental issues. ELINT and MASINT, I won't go into those a lot. Those are electronics measurements and also looking at signals, the way that signals come off of certain things like rockets and those kinds of things, measurement and analysis. And then we have open source, right? The stuff that we can get that's out there. And certainly, you know, the Germans and the Americans and the British all could sort of read in the newspaper what the other one was doing to some extent, although there were some real issues with relying on the newspaper to do your war planning. So I want to talk about the intelligence situation at the time. Now, the slide I just showed you indicates a very well-developed intelligence apparatus. The US intelligence community did not exist in any way, shape, or form like that during World War II. In fact, you know, a lot of the historical data tells us that US intelligence was not all that good. The good thing, though, was that British intelligence was pretty good. And this is a picture of Major General Sir Kenneth Strong. And this was, you know, for all intensive purposes, General Eisenhower's attaché in charge of intelligence. This was the person who helped Eisenhower get that better understanding of what the battlefield would look like. He was able to use his contacts at Bletchley Park, which some of you might know about, which was, you know, in charge of breaking German codes. And it really did serve as kind of an embryonic, you know, national security agency of the day. What could the IC offer in 1942, 1943? You know, they could offer some human intelligence. They could offer some imagery. They could offer, you know, deeper analysis about German strength. What were the Germans fielding? What did captured German platforms look like? You know, the latest Tiger tank, the latest Panzer, all of those different kinds of things. They were interested in those kinds of capabilities. And they also wanted to know what's the fighting doctrine of the German defenders. They couldn't offer on the ground reporting a lot of the time, right? Imagine putting together a battle plan then after you know what you know today and the things that you can collect today, but imagine not having most of those things. And what does your battle plan do? Well, your battle plan ends up relying on more and more people because you want to overwhelm them with numbers, since it's going to be a difficult landing in the first place, but your information on where you're landing is not nearly as good as it may be today. So the standards of the day really drove a lot of the sort of doctrinal decisions and tactical and strategic decisions when they made the battle plan. And today, you know, again, I like to think we could sort of draw a straight line from the needs of the time to the disciplines of intelligence today that we've spent a lot of time and money improving. So let's go and apply that template to Omaha Beach. And by the way, I do have to say Omaha Beach was named after Omaha, Nebraska, which is just up the road from me. Two of General Omar Bradley's privates who were working with him in the office were both from Omaha, Nebraska. So it was named Omaha Beach. Same, I think, with Utah Beach as well, which is an interesting little tidbit. Erwin Rommel shows up to this beach as the sort of ally or the commander of German forces. He takes one look at it and he says, "This is where they're going to invade." I mean, he was very, very certain of it. Why? Because it has a lot of good features that reminded him of Salerno, which is where the Allies had invaded into Italy to sort of creep up the soft underbelly of Hitler's Third Reich.
And he took a look at this and he thought to himself, and Eisenhower had to think too, what are the key domains that are going to be used in this operation? I mean, clearly when water meets land, it's going to be both a sea domain and a land domain. We had a fantastic presentation on the role that the Navy played on that nexus between the air domain and land domain. Or the sea domain and the land domain, but also air. And, this was also part of misdirection, which was bombing other places in France that would indicate to the Germans that they were about to invade there. But once the invasion begins, of course, the air domain does become important, and it's not far from the UK. So you do see the 3 key domains being used in defining this operational environment, and the Allies want to make good use of all of their land, sea, and air assets. Then you can look at the way that that the beach is fortified. Right? Here's the interesting thing about Omaha Beach. Most of the other beaches had these firm kind of encampments, and you can see up above, this is a concrete reinforced static defense point, right? So you could put people in there and they could shoot guns down at the invaders. A lot of those were staffed by what they called stomach and ear units, which were people who had ailments of some kind. They couldn't hear, so you could put them into a static area, and their job is to basically try to defend that area, right? Omaha Beach was not set up like that. In fact, Omaha Beach was set up with frontline defenders who were mobile, and so they had a lot more latitude on Omaha Beach to move and defend as opposed to defending a solitary spot. So that helps the Germans in a lot of ways, and it gives the Americans and the Allied, the Canadians and the Brits something to think about. They have to define their key objectives in a way that's going to at least try to mitigate that mobility. Then you want to look at the environmental effects on operations, right? What are our soldiers going to see when they get there, and how can they overcome these obstacles? And this is a quick sampling of what you could see on Omaha Beach. You had Belgian gates, which were these giant steel frames they put in the water so that you couldn't get landing craft up. They had mines affixed to log ramps, and then they had the hedgehogs, which I think are, you can famously see a lot of those hedgehogs on in the photos that you've seen. And so really what the Germans had created was a kill box, which, Omaha Beach is bounded by these rocky cliffs. It's crescent shaped. It's sloped, which means you have to work really hard to get up. And then you've got these big rocks that where, the Germans have the ability to fire down. And the weather and the moon phase, all of these things had to come together in a perfect way to allow the Americans to invade, or the Allied, groups to invade, the Americans, British, Canadians to invade. So what does the threat look like? And this is that doctrinal piece that I think is really important. Now, I put a picture of a Jagdpanther on here because it's just really cool looking tank. But they did have some of these at Normandy. But what kinds of things would the Germans have waiting for you, right? That's what you want to know. You want to know whether the units are mobile or static. You want to know what their strength is. You want to know how they reinforce. That you want to know who's running those operations if you can, and what their tendencies in battle really is. So composition, disposition, strength, combat effectiveness, doctrine and tactics, and support. On Omaha Beach, the 352nd Infantry Division was defending. They had about 12,000 troops, and 6,000 of them had combat experience. So that's a fairly formidable force to be placed in the area that Rommel thought was most likely to draw an Allied invasion force. You had, in this case, 2 forward stationed units with 1 unit in reserve, 3 grenadier regiments, a Panzerjagdabteilung, which was filled with, I think, mortars and Stugs, which were basically anti-tank weapons. They also had some 88s and other artillery that they could use to not only shoot at the beach landings, tanks,
and other vehicles, but also at the boats that were landing these forces. You had groups that had flamethrowers, groups that were fusiliers, and they were backed up by the 21st Panzer Division. So it was a formidable force that the Germans had. And remember, as I said earlier, it was mobile. And so when you are putting together a battle plan, you know, you're going to land on beaches where you're going to be shooting at static encampments, and maybe air power or naval power can help you there. But it gets more complicated on Omaha Beach because they can move around much more easily, and you have a much more well-developed and experienced group of adversaries. So the next thing you want to do, or the last thing you want to do really in this case, is to determine the threat and course of action. What will the Germans do? If you look at the way Rommel set up the defenses, it's pretty straightforward. What they want to do is to keep the Allied invaders on the beach and then push them back. So how are you going to overcome that? Well, you might land people behind those lines to push back against the Germans and try to surround them, right? You might take a whole bunch of people and push them onto the beach as fast as you can to try to overwhelm them. But all of this has to come from a working knowledge of what is there in the first place. And that's why the intelligence provided is so important to building out this battle plan. Then maybe the most important thing is this bigger question that has to continually evolve as the battle plays out, which is how can we force our adversary into a decision space that favors us? How can we get them to have a limited number of decisions that they can make, right? Give them all bad choices and then force them to play into your hand. And this is where, you know, the intelligence analysis portion of understanding your adversary, giving the decision maker a really well thought out, well researched, and very accurate picture of battlefield tendencies and doctrine is just really important. And then is there an agility to the battle plan? Now, when we look at the landings on D-Day, I think for their day, they were pretty agile. If we were to do the same thing today, the number of domains, by the way, that we would be invested in is far broader than air, land, and sea. We're talking cyber and a number of others. So the way that you do this today is so much more complicated. And one of the reasons there too is because there's so many different domains that are contested. And so you're constantly trying to push them into that decision space that favors your capabilities. So to finish out, I've got a couple of slides here that I just want to talk about that gives scale to Omaha Beach. This was a very long, open area that is good for landing people, but it's really good for defending as well, right? And you can see up here that the Omaha Beach is divided into different sections, just as the entire invasion was divided into sections. They left at 6:30 in the morning, and you can see, you know, the number of casualties that are taken. Now, remember, once the 352nd Infantry Division is defeated or pushed back or dealt with, those landings become much easier. But the Big Red One, the very first division to always sort of go in, bore the brunt of these casualties because they didn't have, you know, an air support or even naval support that was able to deal really effectively with German encampments before a lot of these folks landed on the beach. So a lot of those casualties take place very early on, where machine guns and artillery have not been degraded by the invading forces. So again, you didn't want to be on that 6:30 landing party. You wanted to be much later in the day when things were a little bit better. You can see where the initial assault was and how the United States and, because these were US forces on Omaha Beach, push in and then begin to establish lines of control. And you can see here the German resistance zones in red in the lower left-hand side. And you can see, by midday, they really begin to push German forces back in, and Cherbourg becomes an area that they have a harder time getting German forces expelled from. But
look at that beachhead. That beachhead is open for business, and they're able to start pulling more and more people in. And the reality was the number of people they were able to pour into Omaha Beach and the other beaches in the Normandy region was more than the Germans had defending, and they were able to make a successful push back. The ultimate result was getting heavy artillery, getting tanks, getting infantry, getting engineers landed. And that second wave was a really, really important one, because that's when you began to bring in a lot of the infrastructure. And by the way, once you get that infrastructure in and the beach is secured and you're on the European continent, your information flow gets better. It gets better the further that you get into the continent. And now you have units actually making contact with the enemy. And so they're able to give more and more accurate battlefield assessments into that decision-making process that I talked about earlier. So intelligence is going to get better. Really, the initial landings are one of the times where you have the most difficulty applying what you know to a battle plan, because there's so much that you also don't know. On the second wave, and after the first day, the U.S. and allied forces have taken 2 kilometers of territory, and again, 34,000 troops have landed. What can we look at in terms of the role that intelligence played in the D-Day landings, but specifically in Omaha Beach? This is a book. This is more than a 30-minute presentation. So what are the takeaways that I can give you? The first one is that we have developed by leaps and bounds in our ability to take intelligence as information, to analyze it and to integrate it into an agile battle plan that can constantly be updated to better serve the commander's objectives. Back in the 1940s, we were at the mercy of weather and access. We didn't have a lot of good spies. We did have some good counterintelligence operations. We were able to use misinformation in places, and they did influence the battle plan. But this is a real good case study, really, in the development of doctrine, and actually landing on Omaha Beach, suffering the casualties, but making headway, I think has taught us a whole bunch about what we would want to know in making a battle plan. So there are many more experiences that the U.S. military is going to have in terms of trying to integrate information that they're pulling from these different information environments and then putting them into practice. But the Omaha Beach example is one that does translate really well into the sort of intelligence doctrines that we see today. So with that, I will end my presentation, and thank you again very much for your time. I hope you found something novel here. Thank you, Professor. Thank you for your presentation, for all your words and analysis. And thank you to be here with us and support all these events with INISEG. Thank you. Ok, estamos ahora preparados para continuar con nuestro seminario. Voy a darle la palabra a nuestro aquí colega David para que pueda presentar al último ponente, y ya después vamos a la ronda de preguntas. Recuerden que, al igual que la ponencia que se acaba de realizar, vayan al icono de interpretación, colocan el canal español para poder escuchar la traducción simultánea. Ya, cualquier duda, al chat. Yo estoy atenta a cualquier pregunta o inquietud. David, es todo tuyo. Muchas gracias, Rosana. Nuestro último ponente es el coronel Peter Hurley, coronel de los Estados Unidos, coronel del Ejército, director de Asuntos Europeos destinado a la Embajada de los Estados Unidos en París. Es uno de los mejores expertos militares de la Segunda Guerra Mundial en el ejército norteamericano. Es también profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, la Sciences Po. Ha sido el jefe de doctrina militar en el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, trabajando directamente con los generales Colin Powell y John Saviacishvili desde el final de la Guerra Fría hasta su partida a Francia en el 95.
En París fue el primer jefe del ejército de los Estados Unidos, director de la red de enlace y luego agregado de defensa de Estados Unidos, donde ha trabajado estrechamente con las Fuerzas Armadas francesas y otras grandes Fuerzas Armadas europeas para desarrollar asociaciones operativas efectivas en una variedad de áreas, pertenecientes a USA, a la Asociación del Ejército de Estados Unidos. Y su ponencia es los desembarcos en la playa de Utah. Esperamos la conexión en un momento del coronel Peter Hertwig. Por mientras, David, ¿qué te parece, que se me acaba de ocurrir, si haces un pequeño resumen de lo que vio el profesor Tyler White, que pareció muy, muy interesante, y así le damos tiempo también al coronel que se conecte con nosotros? Sí, la conferencia que hemos visto del profesor Tyler White ha sido realmente muy interesante por ese aspecto de la inteligencia aplicada al desembarco de Normandía y en este caso a la playa de Omaha. Hubo éxitos y fracasos, como decíamos al principio, en el desembarco de Normandía y sobre todo en la parte de inteligencia cuando en el caso del desembarco de los Rangers del 2º Batallón del coronel James Rader en Point du Hoc, cuando la inteligencia aliada creía que en ese promontorio había unos cañones muy potentes que podían poner en peligro el desembarco en la zona norteamericana, tanto en Omaha como en Utah, con lo cual se especificó el desembarco de ese batallón de Rangers para tomar el promontorio y eliminar los cañones. Después de una ardua batalla, después de casi 2 días combatiendo contra los alemanes en el promontorio, y ser rescatados al día siguiente por un batallón de tanques, se dieron cuenta cuando los Rangers subieron al promontorio que no había cañones. Los cañones estaban casi a 1,5 kilómetros de distancia y que no se habían todavía puesto en sus anclajes. Otro de esos errores de inteligencia fue no saber y no haber entendido de que, aparte de las divisiones estáticas que había en Normandía, dependientes del 7º Ejército y del Grupo de Ejércitos B de Rommel, la 352 División, una división curtida, veterana del frente ruso, que se estaba reorganizando en Normandía y que tenía 2 de sus regimientos, uno de los cuales, el 914, estaría defendiendo la playa de Omaha. Y esa es una de las divisiones que también pasó inadvertida por la inteligencia aliada y que evidentemente causó estragos en la infantería norteamericana desembarcando en la playa de Omaha. Y sin olvidarnos también en ese fallo estratégico de la inteligencia del bombardeo de los 446 bombarderos norteamericanos que participaron en las primeras horas del desembarco en Omaha, dando soporte a la infantería, y que debido a la espesa neblina provocada por la artillería naval, pues bombardearon entre 1 y 2 kilómetros más hacia el interior, con lo cual más de las 13.000 bombas que fueron lanzadas por la aviación aliada aquellas primeras horas no dieron ni en un solo blanco, ni en la playa, ni en los búnkers de defensa en Omaha, con lo cual bombardearon mucho más hacia el interior. Entonces, eso es un poco las estrategias de la inteligencia y cómo se aplicaron por parte de los aliados con esos errores y esos fracasos también, y también con, evidentemente, algún éxito que tuvieron a la hora de llevar a cabo esa invasión en Omaha y por la gran cantidad de bajas que tuvieron en ella. No sé si nuestro nuevo conferenciante se ha conectado con el Peter Harley. Está próximo a conectarse, David, porque sí, al parecer está en Alemania. En la base de Ramstein. En Alemania. Sí. Yes. I cannot hear you. Yes, I just spoke to him on the phone. He's trying to get logged in, Rosanna. Perfect. No problem. We can wait for him. Se va a conectar en unos minutos. Está en este momento en la base de Ramstein, ¿cierto, David? Exacto, sí. Está destinado allí. Así que le vamos a dar unos minutos. Por mientras, les comento que estoy recibiendo las preguntas y las vamos a realizar después de la última ponencia del. Contarles también que pueden aprovechar de visitar nuestra página web www.iniseg.es, y ahí pueden encontrar también todas nuestras campañas activas que hay en términos de formación, formación académica. Algo muy, muy importante que me han preguntado también mucho a través del chat.
La persona que ha solicitado el diploma de participación por este evento, que son obviamente 2 jornadas, se van a empezar a enviar los diplomas a partir de la próxima semana, ¿ya? Estos van a estar firmados, obviamente, tanto por INISEG como por AUSA, ¿ya? Que aquí el teniente general Gail Swan también va a firmar. Las personas que lo han solicitado se les va a enviar, se van a revisar todos sus datos, se van a revisar el nombre, por eso es muy importante que se hayan registrado con el nombre completo y de forma correcta para poder hacer el cruce de información con nuestra información del sistema. Si todo va bien, corresponde la información, están ustedes inscritos correctamente, se les va a enviar el diploma digitalmente a cada correo para que lo puedan ustedes disponer personalmente. Los diplomas también van a tener un registro único, van a tener también la posibilidad de que ustedes lo firmen para que pueda ser válido para todas las acciones que ustedes requieran a través de pregunta que tengan con respecto al evento, al seminario completo, lo pueden realizar también en comunicaciones@iniseg.es, por si tienen alguna duda, quieren realizar algunas observaciones, porque he leído bastantes observaciones que han sido bastante buenas, son bastante productivas. Algunos dicen que no se me escucha. Alejandro Emilio, posiblemente no hayas cambiado el canal de español a inglés nuevamente, ya que la plataforma está originalmente en el canal inglés y solamente te debes cambiar al canal español cuando esté el ponente hablando. Así el traductor, que está haciendo toda la traducción simultánea, pueda ser escuchado a través de ese canal español, ¿ya? No sé si ahora, Alejandro, ¿me puedes escuchar? Yo creo que sí, pero siempre tienen que volver al canal anterior para que se escuche el original, se podría decir, al canal original. No ha llegado todavía nuestro ponente. Ah, perfecto, me dicen que se escucha perfectamente. Perfecto, ningún problema. Entonces, vamos a hacer un break de 5 minutos mientras se puede conectar. No se pueden perder esta ponencia. El coronel es una persona muy, muy importante en todo lo que es este ámbito de seguridad y defensa. Y de seguro va a valer la pena esperar que se pueda conectar y dar su presentación, que nosotros con David la hemos visto y realmente es muy, muy interesante, muy buena. Por lo tanto, hacemos un break de 5 minutos y volvemos con la presentación del coronel Peter Heard. Alexander Soler dice, no hay ni imagen ni sonido. Exactamente, Alexander, no hay ni imagen ni sonido porque no estoy hablando. Así que hay que esperar, El teniente general Gaizón está teniendo un pequeño problema técnico, así que lo estamos esperando, se le desconectó la cámara. Así que no se preocupen. No, gracias a ustedes por la paciencia. Estoy leyendo los chats por si acaso. A la audiencia no crean que estoy hablando sola. Alejandro Emilio dice, yo tampoco escucho. Alejandro, bueno, no saco nada con decirte las instrucciones porque no me escuchas. Pero creo que tienes que cambiar de canal. Hang on a second, everybody. Okay. All right, I'm almost there. No, I just have to, there we go. All right. How's that? Yes. Okay. Perfect. Okay, good evening, everyone. Nice to see you all. Buenas tardes. Looking good, Pete. Looking good. Good, sir. Thanks. Perfect. Yeah. So I'm happy to talk to you. I'm from an American air base in Germany called Ramstein, where many Spanish pilots have been doing exchanges. And so I'm ready to talk about Utah Beach. It's a subject that I know well.
I understand that I'm being translated simultaneously in Spanish. Exactly. Yes, precise. The interpreter, can the translator understand me? Am I speaking correctly? Yeah. He will translate simultaneous, and I think he will hear you very well. If you have the microphone, maybe put a little bit louder the volume, or the system a little bit more. I think this is as good as I can do. I don't have any earphones here with me, so I will try to speak loudly and slowly. Okay, no problem. No So problem. can we share the PowerPoint presentation? Okay. All right. I will say something to the audience first, so they can change the channel, okay? El teniente general, o sea, el coronel va ahora en este momento a dar su ponencia. Cámbiense al canal de español, ¿ya? Let's go for it. Okay, here we go. So, am I still on here? I can't see me. There I am. Okay, so good evening, everyone. I am delighted to be with you tonight. It's a French holiday, the independence of the country where I'm spending much of my time. And I was extremely pleased that your team has organized this event because, as it's been clear to you, the Normandy campaign was a multinational event with many partners. And I feel very strongly how important that is. And I hope to display that with you this evening. They've asked me to talk about part of the invasion which occurred at a beach which was codenamed Utah after an American state, which was actually a breach of proper operation security, which I'm happy to talk to you about. But in any event, it became famous as the beach that worked. It's the one that had less drama, although there was plenty of human drama and excitement. And I'm wanting to explore with you all tonight how that occurred, how the effectively good results were achieved, and the importance. Does that sound okay, my Spanish friends? Perfect. Perfect, Coronel. Okay. So, Senora, if it's good, I could have you show the PowerPoint, and I can work my way through that. And I think I have, 20 minutes to go, or about 20 minutes? Is that right? Yeah, 20, 25 minutes is not a problem. Great, good. So Good luck. if you guys are ready, I'm ready. Okay, so that's the first one, and so next slide. I've subtitled the presentation, We'll Start the War Right Here, and you'll kind of see why. So the first part I'm going to do is give all of you the context for the invasion itself. Why Utah Beach? But first of all, if you think about it, if you see on the left, it's in a peninsula. You've all been looking at the map of Normandy. So it's a peninsula that leads to Cherbourg, which is an important port. Now, it's sometimes been said that the Normandy campaign is a logistics plan with an operational annex. That's a bit of a joke in that normal plans are operation plans with a logistic annex. But the essence of that is that the Allies are trying to land and embark a very large armed force, land soldiers, air forces, and
and the importance of that with the size and the magnitude was obviously the ability to supply and sustain and maintain. And all of that needed to come through developed ports. That's quite obvious to you. But one of the few ports in the Normandy area was Cherbourg, an artificial harbor developed by the French over the past few centuries. At the end of this Cotentin Peninsula, I'll use the American pronunciation. In French, it's Cotentin. And it was not originally planned to be landed close to there by the Allies. If you were going to land there, then you were, as my text says, you were going to be landing obviously in the middle of the French people, and their assistance would be critical. And as the text says in the middle of my slide, the French resistance furnished crucially important information to the future liberators. So the pictures you see on the bottom are French people under occupation. I'm quite close to the French people who live out there now. They're some of my best friends, really. And the identity card, all of those pictures reflect what the mayor of Sainte-Marie-du-Mont, which is the town right next to Utah Beach, told me his father said that the German occupation, at first, the German military was trying to be correct, but as the years and months went on, the brutal nature of the Nazi occupation became more and more clear. And so even though the Germans did security sweeps and got rid of a lot of the young men, so direct action by the resistance was really not too possible. The enormous efforts that the resistance made in the intelligence arena was absolutely incredibly important. So if that geographic context is clear and that cultural context is clear, may I have the next slide, please? Or can I advance it myself? We haven't actually rehearsed. There we go. So the Germans, as you know, have decided since 1942, but especially in 43, that they would have to be on the strategic, operational, and tactical defense in Western Europe. And so they constructed the famous Atlantic Wall, which, as I'm sure you've been briefed, when you consider it all together from really the North Sea all the way down to Spain, was the largest civil engineering project in history. Altogether, done by a variety of methods designed by German military engineers, correctly sited to cover likely landing areas with that typical skill the German military had to correctly ascertain the terrain and properly position fortifications and defenses, and executed by a variety of workers from slave laborers in the Todt organization to some French or Dutch or Belgian workers, which would be paid on a minor scale, or even to the German military themselves. So that was quite important. However, because of a variety of reasons, and the fact that the Germans didn't consider the Normandy area, and especially the Cotentin Peninsula, the beaches, to be high priority, the defenses there were considerably less strong. The port of Cherbourg itself was well fortified. The Germans had elected to fortify the ports as a defensive measure. They knew the Allies would need ports. The Allies, of course, as far ago as Dieppe,
the raid in 1942 had seen that it was going to be very difficult to attack a port head on for precisely those reasons. So no one was going to be able to take Cherbourg from the sea, but the idea would be to take it from the rear. I hope that's clear. So you can see the quote from Field Marshal von Rundstedt, who's head of Oberkommando West, the entire German forces in Western Europe, that the Allies knew a lot more about the Atlantic Wall than they did. Again, that was due to the French resistance, the Belgian resistance, the Dutch resistance, and also to a lot of imagery intelligence that was taken at the price of much effort and considerable risk and some loss in pilots to gain imagery of the entire beach defenses. And so you couldn't focus that imagery effort on anyone because that would let the Germans know where you were coming, but that was obviously important. So the German defenses, you can see pictures of them on the right and on the bottom. On the bottom actually is Rommel inspecting the defenses at Utah Beach. And there's a famous encounter of him with Lieutenant Janke, who was a good young man who'd been decorated for extreme personal bravery in the Russian front, and is inspected by Rommel, who asks him to take off his gloves. And why would the field marshal do that? Obviously, he wanted to see if the lieutenant was working to improve the defenses. The lieutenant's hands were scratched, so he passed the test. And then he looked the field marshal right in the eye and said, but we've only got 3 out of 81 train loads of material to help our construction here in April and May. What happened? Well, that was because of the interdiction made by Allied air and the French resistance. So interdiction has an important role. Bottom line, the Utah Beach defenses were not as strong as elsewhere, but they're still strong. Next slide, please. Okay, so that shows, these pictures show some of the actual defenses in the sector. There's an anti-tank ditch on the front, and believe it or not, on the bottom is an actual wall, the remnants of which are still there, constructed to hinder off-beach movement by vehicles in that sector. It's next to a big German bunker. The picture was taken by the Americans after the landing. Both of those pictures were. So if you look at the German defenses at Omaha Beach, they're stronger. If you look at them up in the Pas de Calais, the English, the Straits of Dover in English, where the Germans expect the Allies to come, the defenses are much stronger. But there they are, they still have to be overcome. Lieutenant Janke has a German 88 gun, which is powerful, a couple of 75s, also good machine guns. And believe it or not, he actually has a little 7 little remotely driven by wire miniature tanks loaded with explosions that you could drive out and blow significant amounts of things up, called the Goliath. And so that was his defense. And he told his soldiers a couple weeks prior, when he was being decorated for his heroism in Russia, they said, "Hey, Lieutenant, how's it going to go if the Allies attack?" And he said, "They're not going to attack. Field Marshal Rommel says they won't come here, but if they do, we'll be fine. We have this big open beach. We have all our weapons. We'll be okay." Next slide, please. So why go there? It wasn't in the original plan. The original plan was going to be Omaha Beach and Juno Beach and Gold Beach. But obviously what happened when there was finally an actual Supreme Allied commander, which was chosen to be General Dwight Eisenhower. As you know, that had been expected to be General George Marshall. Originally, it was going to be British, but as more and more American troops were in, Prime Minister Churchill made
what you could call in English a virtue out of necessity, and offered to Franklin Roosevelt that it really should be an American commander. Roosevelt graciously accepted. And when they met with Marshal Stalin in Iran for the famous Tehran conference at the autumn of 43, as you know, the Russians were extremely skeptical because the Allies hadn't landed yet. There was a lot of tension around that. And Stalin said to Churchill and Roosevelt, if you don't have a commander, you're not serious. So, okay, there's got to be a choice made. Churchill's chief of the Imperial General Staff was supposed to get that command. His heart was broken. General George Marshall, the architect of American victory, was supposed to get that command, but Roosevelt said he couldn't sleep comfortably without Marshall in Washington. So the choice fell to Eisenhower, who had commanded in the Mediterranean, had won a reputation as a team builder, a builder of teams, not necessarily a tactically brilliant commander, but a person who had put the Allied forces together, both multinationally and joint, who considered the Air Force and the Navy equally as important emotionally as the Army. And so the picture that you can see here, my old chief, General Colin Powell, picked that picture personally because he wanted a picture where Eisenhower was not smiling as he usually did, where you could see the burden of command. What's the importance of all that? When he and Montgomery, who's behind him in the picture, who Eisenhower was forced to accept or had to accept because Churchill chose his subordinate commanders, Admiral Ramsey for the Navy, Air Marshal Lee Mallory for the Air Force, and Montgomery, who was a difficult subordinate. He and Montgomery both looked at the plan in January and they said, we don't have enough initial strength. And particularly, we're not close enough to Caen on the eastern flank, and we're not close enough to the port. So they added 2 beaches, Sword Beach and Utah. So that's a recent add to the plan, which will change a lot of force structure. In particular, they will ask for twice as many airborne forces, which General Bolger is talking about. It changes a lot. And the specific requirements that are hardest to get are not soldiers. They were going to have plenty of them in the United Kingdom. They were not really air forces, although the Air Force had to do a lot to get extra airplanes to fly the airborne forces. They were landing craft, specifically the big landing ship tanks. And so the beach at Utah will only have 1 brigade landing in the first wave, same as Sword, although the original 3, Omaha and Juneau and Gold, would have 2 brigades up. So you can see the impact of this late decision. But Ike said, I've got to get closer to Cherbourg. The capture of the port is critical. And so that's why we need to go to Utah Beach. Next slide. So now we have a decision. Very quickly, we can go into what are the means available. The naval forces I just talked about. And on the left of the slide, you can see some of the innovative naval amphibious vehicles. You have a DUKW, an amphibious truck, which is a remarkably unromantic looking device, but is remarkably effective to help bring things from the sea onto the shore. And then when it gets on the shore, can keep driving. And then on the bottom, some of those famous landing ship tanks, which again can carry a large amount of material and actually land on a sandy beach. And also, you're going to need effective naval power. Eisenhower actually writes back to Washington asking for more U.S. Navy to help supplement the Royal Navy, which Admiral King, the American Chief of Naval Operations, finally reluctantly sends some very good ships to help out. Next slide. Besides the naval forces, you were going to count on air forces.
The picture you see on the left is a B-26. It's a medium bomber. Unlike Omaha Beach, where the air bombardment does not work, personally, having studied that a lot, mostly because the Army told the Air Force what to do instead of telling them what they wanted done as far as an effect, and let the Air Force figure out how to do. And the Air Force was obliged to pick heavy bombers, which were not the right weapon system. In this case, the Army general, which we'll talk about in a second, told the air commander, here's my effect, here's what I want, you figure it out. And the Air Force picked the most accurate bomber that they had in the inventory in Europe. It was the B-26, which had overcome a difficult start to become a very safe and very effective weapon of war. And so the Air Force picked their most proficient bomb group, the 386, to do this bombing at the very end. And but that's going to be part of a massive air contingent, as you've been briefed otherwise. Over 11,000 air sorties by the Allied Air Forces on D-Day alone, with less than 200 by the Luftwaffe. Of course, that reflected the 6 months of the combined bomber offensive, a lot of things which is not my mission to go into. Bottom line, there were sufficient, well-trained, well-qualified air forces to play a big role in the success of Utah Beach. Next slide. So the land forces, so it has on the bottom right, General Eisenhower chose the U.S. 7th Corps, and the commander, Joseph Lightning Joe Collins, who had that nickname from having commanded a division in the Pacific with the lightning bolt on its insignia. Excellent general, brought from the Pacific to the European theater, partly to share that expertise. And the lead division the Army chose was the 4th Infantry Division, which had actually never been in combat, but which is extremely well trained, had been in the United Kingdom for a couple of years, very well led. On the bottom, you'll see a picture of General Barton, the division commander, properly uniformed. He's got the 2 stars in his helmet. He's landed quite soon after H hour, and he's about to play a major significant role, but you can really give him credit for having orchestrated a very successful training program. So land forces, new to combat, but not new to important and difficult training to get ready for the mission. So the forces are available. Next slide. So what happens to all of that? Well, D-Day at Utah Beach. First of all, the problem at Utah Beach is not the beach itself, which is the terrain is fairly low. The fortifications aren't going to be strong. The problem is the flooded area behind the beach, which the Germans had flooded. And so the only ways off were several causeways, which were just above for vehicles, just above the water. So the important point was not to getting on, that was probably going to work. It was getting off the beach, hence the need for the airborne forces, which is another presentation. When you look at the impact of those, you have to consider that they are completely united with the effort at Utah Beach. If you're not landing at Utah Beach, you don't really need the airborne forces there. And so their mission is to protect that beach from German counterattack and to help the 4th Infantry Division get through the flooded area. The landing itself lands at the wrong beach, hence the quote at the bottom, "We'll start the war right here." And I think I'll explain that to you at the next slide. Next slide, please. So part of the drama of Utah Beach is they land on the wrong beach. It's about 2 kilometers long, but
It's not what they planned for. So if you look at this slide, at the top of the slide, you'll see where it says in French, débarquement prévu, predicted landing. And so that's where they were supposed to go. Well, what happens? Why did they land down there where it says strong point WN5? That's Widerstandes 5 or strong point 5. Why are they off course? Well, things happen in war. Clausewitz called it the friction of war. And in this case, several things happen. The amphibious landing craft that were bringing the first wave of the 4th Infantry Division in were being guided by a couple of pilot craft. One of them got sunk by German anti-ship artillery, which you can see on the left of the slide. It's Saint-Martin de Varville. It's toward the top, Saint Martin de Varville, for those of you speaking with an English accent. And it's shooting, and even though the U.S. Navy battleship and the Dutch battleship offshore and other ships are trying to suppress it, it sinks one of the guide boats. The other one has a mechanical problem and start going around the water. So they don't have a guide boat anymore. Well, you'd think the little sailors steering the landing craft would be okay, but guess what? With the naval bombardment, which was powerful and only lasted about 25 minutes, and with that air bombardment, which came parallel to the beach, and which, as you'll see in the next slide, was extremely effective, it created a lot of dust. And so when you're coming in from the sea, you couldn't really see. Well, normally you just head straight ahead. However, because they're landing in marginal weather, the wind is blowing from the top of your slide to the bottom. The strong current is flowing from the top of your slide to the bottom. And even the tide is coming in and flowing from the top of your slide to the bottom. And so what all that meant is the initial wave lands in the wrong place. There's two significant things that happen. One is that General Theodore Roosevelt Jr., the son of an American president, who had volunteered to land in the first wave, sees immediately they're in the wrong place. And he has a decision. He can go back to the original place, or he can start from where they are. He properly decides start where they are. But what a lot of people don't consider in the realm of command and control is he has a Navy Commodore with him who has radios that work out to the fleet. So Roosevelt makes the decision, but it's Commodore James Arnold who is making sure that all the other ships follow. So you have a combination of joint warfare here. Next slide. This is an air photo taken from the 386 bomb group that shows the impact of their bombs on Utah Beach. If you see the bright lights right there on the beach next to the straight road, that's Utah Beach as it was landed. These bombs were designed to be a flank protection. They land precisely on Lieutenant Yankee and his troops. At the same time, from the shore or from the sea, here comes the Americans. They land. Roosevelt makes his call from the beach, and everything follows. There is some heroism, obviously, on the part of some of the soldiers who land. There are still, the Germans have shaken off the impact of the naval bombardment and the air bombardment, although they've lost their 88, they've lost their 75, and the wires have been cut to the Goliath tanks, but they're still shooting. There's still some mines. There's a Army Captain George Mabry, who later becomes a Major General and wins a Medal of Honor, who sees one of his tanks knocked out by a mine. The tank commander had gotten off, lost his leg. Mabry personally leads a charge up there. But within a half hour, the German defenses on the beach, thanks to this combination of naval, air, and land power, have been eliminated, and the Americans are going to move inshore. Next slide, please.
Those are the B-26s flying over the ships coming in as a nice illustration of what's going to make Utah Beach really a great success. Next slide. Okay, so they're going to link up with the paratroopers. You can see on the left the ground forces and the paratroopers linking up. It's because the paratroopers have done a marvelous job. And so the Americans are able to get through what you can see in the middle where it says on the morning of June 6th, waiting on the other side were not Germans, but the American airborne brethren. But if you look at the picture underneath, you'll see this flooded area, which the Americans are able to negotiate thanks to all this terrific orchestration of combat power and the extraordinary bravery of the airborne troops who have, even though scattered, have flowed to their significant objectives. And many times 10% of them taking something that 100% were supposed to have taken. Next slide, we're almost done here. Okay, so out of Utah Beach, you're going to go up to Cherbourg. You're going to take that port from the rear. So you're going to need a lot of supplies. And in point of fact, the Americans turn the Utah Beach itself into a port. And for 5.5 months, you land 836,000 soldiers, 700,000 tons of supplies, 226,000 vehicles. And it's part of what makes the incredible armed force that's going to, in effect, win the Normandy campaign, break through France, break through the Low Countries, arrive at the border of Germany, and after holding off the last German offensive, penetrate to the heart of Germany and the destruction of her armed forces. Next slide, and this is the last slide. On the left, on August 1st, as those of you who can see, it's General Leclerc landing on August 1st with the French 2nd Armored Division, La 2e DB, which, as desired by Churchill, Eisenhower, de Gaulle, and after some hiccups, but eventually just 3.5 weeks later, is going to liberate Paris with the help of the U.S. 4th Infantry Division, by the way, but putting a important French face on the conclusion of the Normandy campaign. And it starts right there at Utah Beach. Last slide. Okay, so that's it. I went over time. Thank you very much. Thank you for your presentation. I don't know if you have a little bit minutes to ask you some questions that the audience are doing. It's possible? Only 5 minutes? Absolutely, I'd be honored. Okay, so we will now introduce our space of questions. I will do the question in English. So Ignacy, that is simultaneous translating, he can translate for the audience. The first question is for our friend Diego Gutierrez. He said, what was the problem that the German troops had with the landing? Not being able to count on the support of Panzer Division isn't an error that fall on Hitler clumsiness by reacting late? I didn't quite get one key word. So the problem the German forces have in defending the landing, not to be able to count on what? Count the support of Panzer Division. Oh, tanks. Okay, great question. That's really maybe more for the other beaches, but specifically for Utah Beach, the Germans did not have any planned counterattack by the tanks. They were going to counterattack initially by forces within the local area and also toward Brittany. However, one of their reserve panzer divisions, actually a Panzer Grenadier Division, the 17th SS,
was going to come up and be able to counterattack. What was the problem? To answer the question, they can't get there on time. Why can't they get there on time? Two reasons: Allied air power and the French resistance. In point of fact, the Allied air power is making it very difficult for the German army to move during the daylight. And I cannot overstate how critical that is. The Normandy campaign really lasts 2 months, and there's some very tough fighting in there. The German plan was to throw it back in the sea on the first day. They're unable to do that because they can't get the panzer divisions up. I said French resistance. There was a massacre at Oradour-sur-Glane where the SS killed over 900 French civilians, mostly old women and children, because they were angry at the resistance because the resistance had sabotaged their train. That was, but that, okay, so that's not a great thing by the SS. But if you look at all of the German reinforcements, and specifically the 17th SS Panzer Grenadiers, which are supposed to counterattack towards Utah Beach on June 11th, they wind up attacking on June 13th. The 2 extra days are because they're delayed, and that's critical because it gives the Allies time to get reinforcements. I hope that's not too long an answer, but it's a great... No, it's okay. It's okay. It's very interesting. You can continue. Question. So the interdiction part of the campaign is equally as important as the landing. If you think about it in broad terms, if you don't do anything about it, the Germans can reinforce faster by land than you can by sea. So you have to do something about it. So it's a great question. Perfect. Thank you very much. I hope Diego Gutierrez is happy with the answer. I'm sure yes. So we will continue. I will give the pass to David so he can ask the second question. David? Sí. La pregunta que tenemos es para el profesor Tyler White. Nos preguntan cómo es que los aliados no pudieron detectar a la 352 División de Infantería. Which I'm not getting simultaneous translation, so you'll have to translate for me, Senora Benda. Yeah, this question was for Professor Tyler White. Oh, okay. So don't worry, he will answer first, and we can give you the word after that. So that's a really good question. It wasn't that they didn't know that they were there. This was part of the challenge, though, of trying to understand what the opposition was going to look like once they hit the beach. They planned this for June, but it had already been pushed back once. And again, I would go back to the discussion I had briefly about weather being a real issue, getting across the channel and looking. And the other issue that they had was they didn't want to saturate the Normandy area with a lot of reconnaissance, because the part of the feint was to get the Germans to try to mass their troops near the Port of Calais, and to try to thin out as much as they could the potential defensive position. So they had an idea that there were people there, but again, I think as it serves the notion of creating a battle plan based on intelligence, having a really good understanding once you hit the beach as to what kind of opposition you're facing and what strength that is, and then continuing to push that information back to the commanders so that they can better manage that. And I think, again, the difficulties on Omaha Beach with even air coverage made all of that even more difficult. So they really had a slog. Thank you, Professor. Thank you. David, ¿tienes otra pregunta? Sí, hay otra pregunta que es para el coronel Martínez de Merlo, el cual nos preguntan
si hubiera tenido éxito la defensa táctica de Rommel al contar con la defensa alemana en las playas. Si los alemanes hubieran dispuesto de las divisiones Panzer, como decía el coronel Peter Herrlich, en las playas, hubiera tenido éxito el poder repeler a los aliados en las playas en las mismas 24 horas. Hola, no, estoy en otra cámara, no sé si me oyen. Lo oímos, mi coronel. Bien, de acuerdo. No. Ya desde el planeamiento del COSAC, como dije, que se realizó en el año 43, el propio COSAC decía, tendremos éxito aunque haya 2 divisiones en la zona de Caen el primer día. Tendremos éxito aunque haya 6 divisiones acorazadas alemanas el quinto día. Y tendremos éxito incluso si hay 9 divisiones acorazadas el día 10 o el día 11. Es decir, los aliados contaban con los contraataques alemanes de carros, me refiero a los contraataques de las divisiones Panzer, y concretamente la división tercera británica, que era la más occidental, la más expuesta a estos contraataques, tenía el doble de artillería contra carro y el doble y toda la artillería autopropulsada, porque ya preveían estos acontecimientos. Y ojo, las divisiones Panzer más cercanas, aunque estuvieran cerca, no pueden estar a menos de 40 kilómetros. Y trasladarse esos 40 kilómetros tiene muchos problemas, como la tuvo la 21 y la tuvieron otras. Pero vamos, no hubiera variado para nada el que hubiera un contraataque anterior o el que hubiera más divisiones Panzer en la zona, según mi opinión y según la opinión del COSAC. Muchas gracias, mi coronel, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Esta va al coronel Salafranca, Ignacio Salafranca. Dice, ¿cree que los aliados aprendieron de desembarcos en materia táctica y estratégica en llevar a cabo el desembarco de Normandía, sacando las conclusiones de éxitos y fracasos de otros desembarcos, como por ejemplo el de Alhucemas? Efectivamente, tanto el desembarco fallido de Gallipoli como el exitoso de Alhucemas, y hay que tener en cuenta que los aliados ya habían desembarcado en el norte de África, ya habían desembarcado en Italia, o sea que además de las enseñanzas que indudablemente sacaron de los desembarcos anteriores, habían pasado de la teoría, de lo que conocían de esos desembarcos ajenos, a la práctica de haberlos hecho ellos mismos. De hecho, no lo he citado en lo que he hablado porque el tiempo era muy limitado, pero antes del desembarco de Alhucemas hubo un desembarco en Alcázar en el que participaron 2 banderas de la Legión y que sirvió de, por ejemplo, el que mandó ese desembarco era el coronel Franco, que luego mandó la vanguardia en el desembarco de Alhucemas. O sea que siempre de lo anterior se aprende. Lo malo que tenemos los militares es que nos creemos que se aprende tanto que va a ser igual, y no ninguna guerra es como la anterior, desgraciadamente, pero en algo nos tenemos que basar, y indudablemente pues el desembarco de Alhucemas fue un buen punto de partida para los sucesivos que siguieron en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta que está destinada a Peter Herrlich. Colonel, how do you think the destruction of the Brecourt Manor battery affected the Utah beachhead settlement? All right, so that has become famous because it was in the American television series The Band of Brothers. I've had the honor to actually meet a couple of the guys who fought in the battle, plus Mayor de Valleviella, his dad was actually at the battle, and
I probably walked the ground about 30 or 40 times with various friends and even officers of the Allied armies. It was a great tactical action. Those of you who are not familiar with it, there's German artillery firing on the beach, normal artillery which had been positioned there when Hitler sent 10 divisions to Western Europe, to France, to hope to defeat the invasion, a big gamble that he took to weaken the Russian front. 3 of those divisions went to Normandy, and one of them was in the Cotentin Peninsula, the 91st, and they sent some artillery which was shooting at Utah Beach. The destruction of this battery, 4 cannon, by this brilliant action led by Dick Winters, effectively stopped the Germans from interdicting and damaging the Americans coming off the beach towards and expanding the beachhead. So it wasn't a decisive effect, but it certainly saved lives and helped the efficiency of the buildup. Thank you, Colonel. Now the next question. David, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, tenemos aquí una pregunta que nos ha entrado ahora. Nos dice, los aliados tantearon el tipo de desembarco en Dieppe y se convencieron que debían ser playas, no en puertos. Para el coronel Peter Harley, si cree que el desembarco de Dieppe también fue un tanteo utilizado por los aliados que luego aprendimos en el desembarco de Normandía. David, if that was... No, you need to translate. Yeah, I do. Sorry. I didn't get the translation. Yeah. ¿Puedes hacer la pregunta en inglés, David? Sí, aquí dice, nos envía Santiago, los aliados tantearon el tipo de desembarco en Dieppe. If you could type it on the chat, I could. Y se convencieron que debía ser playas, no en puertos. La pregunta sería, ¿se aprendió del desembarco en Dieppe para Normandía? Do you get it, Coronel? Or? No, I'm not hearing anything from any translator you have. Okay. David, la tienes que hacer en inglés. Sí. Did the Allies learn from Dieppe disembarkment to choose bridges instead from harbors? I can see it now, David. Okay. Yes. The answer to that excellent question is the Dieppe debarkment was very significant for the Allies to understand that attacking harbors directly was going to be a very difficult task and not really worth the effort and the possible losses. So attacking the beach first was likely to be easier. Then you would take the port from behind. That worked quite well at Cherbourg, although it took still a couple of weeks to get up there and do it. It didn't work so well in Brittany, depending on the ability of the Germans to defend to the last man. Some of the Brittany ports were taken, some of the others weren't. It wound up taking a lot of effort going north towards Le Havre and so on and so forth. But bottom line is, yes, Dieppe was quite important for the Allies in learning a number of lessons, and that was one of them. So muchas gracias, Señor Lozano. De nada. You're welcome. I have now another question for Professor Tyler White from Jose Raimundo Estrada. He asked,
there was a deception operation of the Allies to mislead the Germans about the date and place of the landing. What is the name of this deception operation? And do you deserve your opinion? I'm reading exactly and lyrically. Do you get the question? Yes. Okay. So the sorry. So the original operation was focused on getting them to focus on the Pas-de-Calais, and there was a part of Operation Overlord that focused on. I mean, they did all kinds of neat stuff. They had what they called Patton's First Army, and they stationed it along the southern part of England, but it wasn't a real army. It was on paper and nothing else for Operation Overlord. And they had inflatable tanks and airplanes and trucks, and they made it very conspicuous so that the German reconnaissance planes that flew over could actually see these fake tanks and these all of these different things. I believe it was called Operation Fortitude, where they it was a deception for the Normandy landings to try to put them off. And by the way, this too was very interesting. If you do any research on the internal discussions that Hitler was having, who became quite a micromanager, as you know, and the misallocation of resources that Hitler was sort of responsible for as a part of this. They really feared Patton. And Patton had done a good job of grinding them up all the way up through Italy. And so that was a really good bit of deception on behalf of the Americans, was to put somebody who had been very successful on what they thought to be a front line, and to make the Germans think that he was the person that was going to come in. And I think it was sold pretty well, but we would consider that on the operational side of things. Does that answer your question? I'm sorry. I think yes. Because he wanted to know more about the name of this deception. So I think yes. Thank you, Professor. The next question, we have a lot. First, I will do some question. Maybe this is for Professor Tyler White, or Peter Hurley also can answer. Miguel Angel Lopez said, I was visiting the beaches of Normandy on the occasion of the 75th anniversary, and I was able to verify that the orography of Omaha Beach was complicated by the landing there, starting with the difficult conquest of the Pointed du Hoc. The rest of the beaches looked easier compared to this one. I think it would have been better to skip this beach and have conquered this sector with troops that landed in Utah or Gold. What was it that determined that there were 5 beaches in this event? I'm sure Professor White has some thoughts. I have some thoughts. You want to go first, Professor White? I can just briefly say that there was, when you're looking at the broader landscape, and again, I think this goes back to the whole sort of battle plan preparation. It is a nicely located place, and it is flat. And when you get the tide at a certain area, you can minimize or maximize the amount of beach there, based on your war planning. But it also was harder to defend at first, which is why they put some of those mobile units in there. But I think that it was a more comprehensive strategy to try to take as much beachhead as they can, and they don't want to just leave this one sector
open. The reality is, and I said this at the top of my presentation, we don't really fight wars like this anymore, because Omaha Beach was probably going to be a meat grinder. But you can't create these big pockets where the German forces could gather and reinforce. So that's one reason, but I would be curious to see another take on it. Well, I'd be delighted. And that's absolutely, I think, basically fundamentally it. Let me put it to you another way. If you're going to land in that part of Normandy, you have to land on Omaha Beach, because you have to get enough combat power initially to complicate the enemy. If you, and Professor White said it very well, if you only land, let's say, at Gold Beach and then all the way to Utah Beach, that will enable the enemy to pick and choose. So the structure was to get enough combat power ashore quickly. The problem is, on each side of Omaha Beach, you have these cliffs. So it's the only beach. So when the Royal Navy sent reconnaissances to all the beaches all across France coming from submarines in 1943, the British Navy commander who landed there in the middle of the night swimming ashore and under the guns of the German Guardians, took soil samples and came back, and he was being debriefed by anonymous generals and admirals in a classified way, and he told them what it looked like. And then he said at the end of his presentation, well, you haven't asked me, but if you're going to land there, it's going to be, he said, it's going to be a rum go, which was English slang for it's going to be hard. And that's what Professor White just said. It's going to be a slog. But, you know, we don't fight wars that way right now, Professor White, but we might have to. And so it just depends on what you need to do. One of the real problems is what the generals thought they could use to make Omaha Beach easier didn't work, but that's another story, and that's not my presentation. But Colonel, one question in the same logic. Knowing that the German submarine weapon was still very powerful and that the several submarine bases were quite close, how could they be neutralized? You want to take a shot at that, or is that? I'm happy to take a shot at that. It's a hell of a good question. I'll start. Okay, so yeah, what you have to do is keep those up. The question is perfect. It's a big danger to you. Now, the Allies have been trying for years and years to defeat the German submarine. The Battle of the Atlantic finally got won as late as July 1943, and that took a long effort, but it wasn't totally done. So you had German submarines that were coming from Brittany. They would be a danger. So and this actually belongs to your naval participation guy, so I'm assuming he'll cover that. But bottom line, it's remarkable. So the Allies put together a comprehensive effort. They put airplanes in the sky, doing continuous patrols to keep the German submarines from surfacing, which sub-optimized them. They put destroyer screens in the water. They did suppressive attacks against the German U-boat bases. They put a range of precautions and defenses together to prevent that danger. On Christmas Day, 6 months later than D-Day, you could see why when the Germans sink transport and kill hundreds and hundreds and hundreds of Americans from the U.S. 69th Division. It was a big danger, and I think the Allied naval planners with the cooperation of the Air Forces, get a lot of credit for having managed to avoid that. Excellent. I would just follow up and say too that D-Day was a lot like the Battle of the Atlantic in that the Allies were playing a numbers game. They were always playing a numbers game, and the Battle of the Atlantic was about trying to ship as much as you possibly could and putting them together in these tight convoys.
the nice thing about an invasion from England is that it's not an invasion from the United States. So that those areas in which the wolf pack were really effective, you don't have to worry about that. But also, you are sending a lot of people, and the hope is that if you do find a submarine, you will be able to, you've got destroyers there and you've got other things there as well. So the hope is that you can find them and sink them, because it's not a big area, which is one of the tactical things that those submarines relied on, was being able to have a lot of area. Good point. Yeah, thank you, Professor. David? I want to thank you both, because it was really interesting, the answer, and the audience is there say that it's really remarkable, all the presentation. Congratulations. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, David. David, tu turno. Gracias, Peter. Gracias, Tyler. ¿Alguna pregunta, David? Sí, hay una pregunta. Hacemos para la última. La última, sí, para el coronel Jesús Martínez de Merlo, que nos preguntan qué importancia tuvo la logística en el desembarco de Normandía en cuanto a poder facilitar a las tropas desembarcadas todo el material necesario, transportarlo desde el Reino Unido para poder que las tropas pudieran seguir combatiendo. Bien, importantísimo. Claro, el problema logístico fue tan grande que al no poder desembarcar en la zona de Cherburgo por la fortificación que han comentado los otros contertulios, tuvieron que hacerlo en el centro del mar. Para mí, esa es la gran sorpresa, más que si desembarcaban en Calais o desembarcaban en Normandía, porque a efectos estaban igual de guarnecidas, más o menos. Entonces, la determinación ya desde el año 43, que esto es lo más sorprendente, es un poco como lo que hemos dicho antes de los carros. Ya desde el año 43, cuando la guerra estaba todavía en un no se sabe quién la va a ganar, o por lo menos no se sabe si se va a perder, ya desde el año 43 los aliados deciden que hay que construir los muelles artificiales, los puertos artificiales, y se empiezan a construir a partir del 43. Y se empiezan a ensamblar en Inglaterra sin que ninguno de los operarios que está haciendo esos muelles flotantes, todo ese mecanismo, supieran para qué lo estaban haciendo. Conseguir esos, vamos a decir, aparatos, transportarlos por el canal Bravío, con todo el oleaje que había, e instalarlos, eso nos muestra el gran interés que tenían los aliados por poder abastecer a las tropas desembarcadas. Porque los alemanes sabían que se podía desembarcar en las playas de Calvados, pero una fuerza pequeña, no demasiado grande para que se pueda abastecer por playa, pero nunca pensaron que en las playas de Calvados les fueran a aparecer 5 divisiones aliadas, porque era imposible que se pudiera apoyar logísticamente a toda esta fuerza. Y todo eso lo consiguió el establecimiento de los puertos. De aquí la gran importancia de estos puertos, porque son los que permitieron que todos estos desembarcos del primer día luego se convirtieran, en vez de 150.000 hombres la primera noche, se convirtieran casi en 500.000 unos cuantos días más tarde, gracias a los puertos, y eso que uno fue destruido. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, coronel. Ahora, para terminar, David, le voy a dar la palabra al teniente general Guy Swan para que diga sus últimas palabras, qué es lo que le ha parecido el seminario. Muy general, I would like that you speak out now for our audience and say your last words for this first day of the seminar. Yes, thank you, Rosanna and David, for a fascinating discussion. We've just scratched the surface of the many lessons that can be learned from the Normandy invasion. Let me add my thank you to all the speakers today. What a terrific group of experts
historians, very knowledgeable, and especially to my good friend Pete Hurley and the rest of the team. So thank you very much, David. I look forward to tomorrow's session as well. Thank you. Thank you. Thank you for being here with us, and see you tomorrow. Hasta la vista. David, hasta la vista. Muchas gracias. David, algunas palabras finales para nuestra audiencia y de ahí nos separamos y nos encontramos mañana. Muy bien. Nada, simplemente agradecer a todos los ponentes que han participado por sus excelentes ponencias, por las cuestiones que se han debatido, que se han analizado. Las preguntas han sido realmente muy buenas y los contenidos de las ponencias han sido espectaculares. Y un día más hemos podido pues, analizar el día más largo, el desembarco de Normandía, 77 años después. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Y para toda la audiencia, recuerden, mañana comenzamos a las... Dejen revisar bien el horario para que no se pierdan, porque me estaban diciendo la audiencia que no tenían claro. Mañana comienza a las 16:35 hora Exacto. España, ¿ya? Para que todos estén atentos al inicio. Seguramente activaremos la sesión unos 15 minutos antes y vamos a tener las ponencias en español y vamos a terminar con ponencias en inglés. También tendremos traducción simultánea y se va a utilizar exactamente el servicio tal como ustedes lo usaron hoy. Quedamos todos expertos. Vamos a guardar también las otras preguntas que no pudimos hacer para que la podamos también traspasar a nuestros ponentes. Muchas gracias. Sé que es muy tarde. Gracias a todos por estar aquí hasta este momento. Thank you to all of you and see you tomorrow. Bye bye. Bye, see you tomorrow. Hasta mañana.